So he said, "Ke Bhagwat, remember, if you're in the profession of landscape, you'll have to deal with barbers, beggars, and fools." શહેરની અંદર there was already this whole thing કે ભાગવત છે, એ છોકરો કંઈ કરવાનો નથી, એનામાં એટલો દમ નથી, અને ભાગવત સાહેબની જે નોલેજ છે એ છોકરો થોડું યાર એ કરી શકવાનો છે. સો there were people waiting for me to fail. So nepotism frankly didn't work. I mean, there was a reverse nepotism, if anything. There was a town waiting for you to fail. And within the office, there was a father who was reluctantly allowing you to work there. Because he thought I was going to ruin his good name. So I think initially it was very tough, and I think also taught me a lot. But so, yeah, nepotism hasn't helped me at all. The good name has. His good name has. So she looked at me and said, "अच्छा, तो आप लोग सेप्ट से हो, मतलब आप तो बात ही कर सकोगे, उससे ज़्यादा आप क्या करोगे?" I said, "What is this nonsense? I'm going to show this woman here what I'm capable of." So for 2 years, I worked like I've never worked in my life. I mean, I really have worked. And read everything, did everything, I don't know, just spent the best years of my life. I think that cleaned me up. So by the time I came back, I was very focused. I knew exactly what I wanted to do. But bunch of accidents here. There's no grand plan here. So for example, એમાં આખું flooring જે કર્યું છે, the flooring is done in cement with nuts and bolts that are put in cement. Almost to say that these are all the wasted machinery parts of the textile mills, and you're walking on the graveyard of textile mills. Now, it's good to remember that. It's good to remember that something was here earlier, and that many people's livelihoods were dependent on it, and the big strike felled it, and a lot of people still don't have jobs because of it. And I'm not a socialist, or I'm not a leftist, or I'm not a capitalist, and I'm not political. But it's good to remember that this land belonged to something else earlier. So we are a country that is speeding headlong somewhere as if it's a race, and I don't know what's going to happen when we end that race. Like, where will we find ourselves? And I think we're going to find ourselves in a very bad space. We're going to find ourselves, where the rich will have gotten richer. The disparity will have increased. We'll have shiny new toys, but the inner core will not have been taken care of. And you're seeing the signs of it. I mean, it's not this government, that government. I don't think that's even relevant. I mean, all governments. We seem to be in some crazy competition that we put ourselves in, And the world at some point of time said, "You're a developing country, you better become a developed country." So let the world say what it wants to be, You pace yourself the way that you need to pace yourself. What do we have to prove? To whom do we have something to prove? But this whole thing of we want to become like Singapore, and we want to... બીજા કોઈ દેશોની પાસેથી કંઈક એવું છે કે જે આપણે લેવા જેવું છે? I don't think કે બીજો કોઈ દેશના પાસેથી કંઈ લેવાની જરૂરત છે. I think there's enough knowledge. In fact, બીજા દેશની સામે જોવાનું બંધ કરવું જોઈએ. Okay. Because I think there's too much of કે અહીંયા પેલું આમ થયું એટલે અહીંયા કરવું જોઈએ, અને લંડનમાં પેલું લંડન આય છે એટલે રિવરફ્રન્ટ ઉપર લંડન આય કરો. સર, શું કામ કરો? તમે તમારું કરો. What is this nonsense, no? I think there is enough talent, there's enough knowledge in this country, and there are enough private examples. There's so many other things which are building blocks of our society, and they cannot be done in a rush. You have to give it time, and you have to tell bureaucrats and you tell ministers, "Okay, it's okay. I mean, it's okay that you will not open 20 projects before the elections. That's fine. So long as you've done work that really creates the structure of this country." What's your take on the new parliament bill? Well, Bimal's a friend, so... I think it was he's a dear friend. So, but, I think that it was an opportunity missed. ભારતને રિસન્ટલી, કારણ કે તમારી વાતની અંદર એક આર્ટિસ્ટ બહુ જ છલકીને બહાર આવે છે, ભારતને સૌથી મોટું અત્યારે જે ચર્ચાસ્પદ જગ્યા જે મળી એક આર્ટ હાઉસ તરીકે, એ એનમેક છે મુંબઈમાં. Yeah, I've not been there. એની ડિઝાઇન વિશેનું તમારું કોઈ ઓપિનિયન? Well, I've not been there. My wife has. And she has told me not to go there. So I listened to her.
તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે આટલો સરસ સમય અમને આપ્યો. થેન્ક્સ અ લોટ. અને ઇટ્સ the pleasure is always of the narratives in which you share your story, but at the same time how honest you are in that conversation. And get into trouble, perhaps. So that's a problem that both of us are facing for a very long time. So that's a good problem to have. That's a good problem to have. That's a very good problem to have. No, thank you very much. This was fun. And thank you everyone for listening to this rather boring stuff, I'm sure. But nonetheless, I hope you guys enjoyed it. Thank you. Yeah, thanks a lot. નદીની રેતમાં રમતું નગર મળે ન મળે, ફરી આ દ્રશ્ય સ્મૃતિપટ પર મળે ન મળે, ભરી લો શ્વાસમાં એની સુગંધનો દરિયો, પછી આ માટીની ભીની અસર મળે ન મળે. આદિલભાઈની આ ગઝલ આપણે વર્ષોથી સાંભળીએ છીએ, પણ આ કહેવા શું માંગે છે? આપણું પોતાનું શહેર, આપણી પોતાની નગરી, આપણી પોતાની જગ્યા એટલે શું? આપણું ઘર, આપણી ઓસરી, ઓસરીની બહારનું મંદિર, આપણી ગલી, આપણો વિસ્તાર, આપણી આસપાસના વૃક્ષો શું છે કે જે આપણા શહેરને આપણું પોતાનું શહેર બનાવે છે? અને એને આપણું પોતાનું અંગત કેવી રીતે બનાવી શકાય? શું એની જુદી જુદી આઈડેન્ટિટીઝ હોય છે? અને આ આઈડેન્ટિટી શું એની ડિઝાઇનમાં છુપાયેલી છે? એના વિશે વાત કરવા માટે આજે ભારતના શ્રેષ્ઠ લેન્ડસ્કેપ આર્કિટેક્ટ્સમાંના એક, મુઠ્ઠી ઊંચેરા માનવી અનિકેત ભાગવત છે આપણી સાથે ઇન ધ દેવકી શો. 3 જનરેશનમાં જ્યારે બગીચા માટેનો પ્રેમ હોય ત્યારે તમે નેપોટિઝમનું સંતાન છો એવું તમને લાગે છે? પહેલાં તો 3 જનરેશનમાં દાદાજી જે હતા એ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ હતા ઓફ એન એમ્પ્રેસ બોટાનિકલ ગાર્ડન. એ પૂનામાં હતું અને એ એકચ્યુઅલી અકાઉન્ટન્ટ હતા. એટલે ભૂલથી એમને નોકરી મળી ગઈ અને જ્યારે બ્રિટિશરો જવાના હતા ત્યારે કોઈ એ ગાર્ડન ચલાવવા માટે નહોતું, એટલે એમને આ જવાબદારી અપાઈ ગઈ. એન્ડ એઝ અ રિઝલ્ટ હી બિકેમ ધી સુપરિન્ટેન્ડન્ટ. માય ફાધર ગ્રુ અપ, એ ત્યાં ઉછરેલા. અને 15 વર્ષના હતા ત્યારે એપ્રેન્ટિસ હતા એ ગાર્ડનમાં. Yeah, I think 15 nahi, meaning he was born on that garden. So he learned about plants from the age of 4 with the malis in the garden. And then of course એમણે ત્યાં કામ કર્યું, પછી પૂનામાં એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીમાં ગયા અને દાદાજી સાથે એક ડીલ બનાવી કે ભાઈ યુ નો ઇફ આઈ ડુ વેરી વેલ તો મને ડેનમાર્ક મોકલજો, મને પરદેશ મોકલશો કે નહીં? ડેનમાર્ક તો પછી નહીં તો પણ એટલે દાદાજીએ નક્કી કરેલું કે આ તો છોકરો કોઈ દિવસ હી વિલ નેવર ડુ વેલ, બટ હી ટોપ્ડ. એટલે ધ ડીલ હેડ ટુ બી સેટલડ. એટલે પછી ત્યાંથી કોપનહેગન ગયા. એ જમાનામાં લેન્ડસ્કેપ આર્કિટેક્ચરનો કોઈ કોર્સ નહોતો, બિકોઝ વી આર ટોકિંગ અબાઉટ 1950s, અર્લી 1950s. અને ત્યાં ડેનમાર્કમાં ઇન ધ રોયલ એકેડમી ઓફ ફાઇન આર્ટ્સ ઇન કોપનહેગન એક કોર્સ હતો કોલ્ડ ડિપ્લોમા ઇન ગાર્ડન આર્ટ. એટલે એ કોર્સ એ કરતા હતા અને બહુ જ મોટી વ્યક્તિ છે અમારા દુનિયામાં કોલ સોરેન્સન, CTH સોરેન્સન, વેરી ફેમસ લેન્ડસ્કેપ આર્કિટેક્ટ. અને એ ત્યાં ભણાવવા જતા હતા. તો એમને જોયું કે આ ભાગવત કે એ સારું કામ કરતો હશે કે વોટેવર, તો એને કીધું કે ભાઈ તારું અહીંયા પતે તો મારા ત્યાં તું નોકરી કરવા જોડાઈ જા. તો ત્યાં એમને થોડા 8 મહિના વર્ષ કંઈ કામ કર્યું અને ત્યારે એમને એવું લાગ્યું કે આ છોકરાને હજુ ભણવું છે. તો વન ઓફ ધ ફર્સ્ટ લેન્ડસ્કેપ ક્વોલિફાઈડ લેન્ડસ્કેપ પ્રોગ્રામ્સ ઇન ધ વર્લ્ડ was beginning in England, in Newcastle on Tyne. And another very famous writer, landscape architect called Professor Brian Hackett was heading that course. એટલે ત્યાં ગયા અને finished that program. તો હાકેટ સાહેબે એમને પૂછ્યું કે હવે તું શું કરીશ એમ? તો એ હું તો ઇન્ડિયા પાછું જઈશ. ઇન્ડિયા જઈને તું શું કરીશ? આમ લેન્ડસ્કેપનો અમે દુનિયામાં કોઈને ખબર નથી, ઇન્ડિયામાં જઈને તું શું કરવાનો હતો? ગમે તેવું ઇન્ડિયા જઈશ. તો હી સેડ કે ભાગવત, રિમેમ્બર ઇફ યુ આર ઇન ધ પ્રોફેશન ઓફ લેન્ડસ્કેપ યુ વિલ હેવ ટુ ડીલ વિથ બાર્બર્સ, બેગર્સ એન્ડ ફૂલ્સ. તો હી સેડ જે પણ હશે હું તો જોઉં છું. વી કેમ બેક ટુ ઇન્ડિયા
અને then of course tried practicing, didn't worked, then went to IIT Kharagpur, ત્યાં એમને માસ્ટર્સ કર્યું ઇન ટાઉન પ્લાનિંગ, અને ત્યાં પહેલો લેન્ડસ્કેપ પ્રોગ્રામ ચાલુ કરવાની કોશિશ કરી, જે આઈ થિંક વર્ષ 2 વર્ષ ચાલ્યું, પછી બંધ થઈ ગયું. અને 64માં ગીરાબેન NID બનાવતા હતા, તો એ અમદાવાદ આવેલા એક લેક્ચર આપવા માટે. તો લેક્ચરની વચ્ચે એમને એક આ જોબ ઓફર થઈ, અને અમે વિચારતા હતા કે ક્યાં જવું, કારણ કે ખરગપુર વોઝ વેરી ફાર. માય ગ્રેન્ડ પેરેન્ટ્સ વર ઇન પૂના, એટલે એ જમાનામાં તમે ટ્રેનથી ટ્રાવેલ કરો એટલે તમારે 2-2.5 દિવસ ટ્રેનમાં હતા. દે ઓલ્સો ગેટિંગ ઓલ્ડ. અને હી હેડ 2 ઓફર્સ, એક તો કાં તો અહીંયા અને કાં તો વાઇસ ચાન્સેલર ઓફ પંજાબ યુનિવર્સિટી. ઇન 1965, the war was breaking out. So to go towards the border didn't seem like a very good thing. Marathis anyways are very scared people. So that didn't sound like a good idea. And coming to Ahmedabad seemed like a good idea because it was closer to Pune. And he joined in 64, 65, worked in NID till 72. And 72 on a matter of principle, as all Marathis are, chucked the job. So he walked out, literally retrospect, it was so silly, but nonetheless, that's what happened. And didn't know what to do. And luckily, a program was being set up in Delhi. હું ઝેવિયર્સમાં હતો, I think in 4th standard or something. Yeah, 4th standard. તો મને કહેવામાં આવ્યું કે we are shifting to Delhi. સારું, તો સાહેબ ગયા દિલ્હી. અમે તો અહીંયાનું સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટિફિકેટ લઈ લીધું, ત્યાં મોડર્ન સ્કૂલમાં એડમિશન લઈ લીધું, જે લોકોને પાર્ટીઓ આપવાની હતી બધી પાર્ટીઓ લઈ લીધી, અને 3 મહિના દિલ્હીમાં રહીને હી ડિસાઇડેડ કે આ દિલ્હી ઇઝ ટુ બ્યુરોક્રેટિક ફોર મી. I can't live in Delhi. It's too political. I had no face to show. I had taken all the parties already. ચોથા ધોરણમાં I had no face to show. Come on. And you're boasting to all your friends and you're saying કે ભાઈ હું તો દિલ્હી જવાનો છું, તો મોડર્ન સ્કૂલ જવાનો છું. Then you're back there. Good school though. So anyways, he came back in 73 and didn't have a job. Didn't know what to do. As a community, we are not entrepreneuring. So, we are not the kind of people who quickly set up businesses. We are happy doing jobs. Luckily, there were 2 friends. One was Navneet Bhai Choksi, if you know Navneet Bhai. She was Navneet Bhai Choksi. And the other was H.M. Joshi, who's Mihir's father. And they were good friends. Navneet Bhai, he had done some work for, and he was very fond of my father. And Mihir's father, H.M. Joshi, was very close friends. તે બંને ભેગા થઈને કીધું કે ભાઈ ભાગવત, હવે બધું થઈ ગયું, નોકરી બોકરી ફરવા વરવાનું બધું પતી જાય, હવે તું ઓફિસ ચાલુ કર. પૈસા તો નહોતા જ. તો જોશી કાકાએ એડવાન્સ સિનેમાની સામે જુમ્મા મંઝિલ કરીને આજના તારીખે પણ બિલ્ડિંગ છે, ઉપર સ્ટેર કેબિનની અંદર આઈ થિંક હાફ ઓફ ધ સ્પેસ, મે બી લિટલ હાફ ઓફ એટલી એક જગ્યા બાકી હતી. એટલે કે ભાગવત તો એ ઓફિસ ચાલુ કર. તો જગ્યા તો મળી ગઈ. નવનીત કાકા કેમ ટુ હિમ વિથ અ ચેક અને તું દર મહિને તારું ઘર ચલાવવાના કેટલા પૈસા લાગે છે? એ જમાનામાં એ 3,000 કે 5,000 કે એવા કંઈ હશે. તેમને એ આંકડો લખી દીધો અને છે આટલું લાખ, અને જે દિવસે તું આ કેશ કરીશ એ દિવસે આવીને બીજો ચેક લઈ લેવાનો, એટલે તારા મહિનાનો ખર્ચો, સ્કૂલની ફીસ, ઘરનો ખર્ચો, તો વી સેક્યોર. ત્યાંથી ઓફિસ ચાલુ કરી. I joined, I did architecture, joined in 78, joined the firm in 86. By which time my father was already a very, very respected person. For his knowledge, of course, for his devotion to academics, of course, and just the ethics in the manner in which he conducted himself. So Bhagwat koi khootu na kare. So that was the reputation. There was no money coming in, but that was the reputation. And I wasn't a particularly serious student, and I joined. And I realized, in retrospect, I don't think at that point of time I realized, but in retrospect I realized that if the firm and the profession needs to be able to really straddle what is going to happen in India, things are going to have to change. And if we continue running like this, or we continue working like this, it would be difficult. So I started making some suggestions about how we should run projects, how we should charge fees.
And each one of them ended up with a massive fight. તમારા ને તમારા ફાધર Each one of them. With him saying, get out of the house. Literally, get out of the house and you find your own job. Which luckily, by that time I was doing well in Delhi. I topped and all that sort of stuff. So jobs were available to me. But I never went because, didn't go. And શહેરની અંદર there was already this whole thing કે ભાગવત છે એ છોકરો કંઈ કરવાનો નથી એનામાં એટલો દમ નથી અને ભાગવત સાહેબની જે નોલેજ છે છોકરો થોડું યાર એ કરી શકવાનો છે. સો there were people waiting for me to fail. So nepotism frankly didn't work. I mean, there was a reverse nepotism if anything. There was a town waiting for you to fail. And within the office, there was a father who was reluctantly allowing you to work there. Because he thought I was going to ruin his good name. So I think initially it was very tough and I think also taught me a lot. But so, yeah, nepotism hasn't helped me at all. The good name has. His good name has. પણ એ જે સિદ્ધાંતો પર જે આટલા સ્ટ્રોંગ એકેડેમિક બેકગ્રાઉન્ડ ઉપર આ સમજ લઈને આવ્યા એ સમજે તમને નાનપણમાં ક્યાંક ઇન્સ્પાયર કરી હશે ટુ સ્ટડી ધ સેમ લેન્ડસ્કેપ આર્કિટેક્ચરમાં જવા માટે તમને No. તો તમે કેમ કર્યું એ So I had very poor marks in 12th standard. I was a very good student in Xavier's. I walked out of Xavier's again on principle. So all the fathers came home and said, you're such a bright student. Tu kem jai che? Stupid reason again. And I walked out of Xavier's. પ્લીઝ ટેલ મી ધ રીઝન આમાં એવું હતું કે ઝેવિયર્સમાં હું દર શનિ રવિ સોશિયલ સર્વિસમાં કામ કરતો સોશિયલ સર્વિસ લીગ ફાધર એરવીટી હતા બહુ જ ભલો માણસ બહુ જ સરસ માણસ and I used to go and dig foundations for slums and clean up whatever and I was pretty good at it and so I used to go around all over Gujarat and do the social service camps where I would go and work in the villages along with other people. One day in a bonfire, there was a dog, and the dog had an English name. So I said, how does this dog in this village have an English name? So I was told that these Jesuits had converted that dog from Moti to something. And for some reason at that point, I got so angry. I said, so we do all the work and you do things like this. અમે તમારા માટે આ બધું કરી રહ્યા છે તમે અમારા કૂતરાનું નામ બદલી રહ્યા છો And I said, why is there this transactional relationship? So I said, no, I don't want to do this anymore. So I decided to walk out. Father thought I was stupid. In retrospect, I was stupid. And so I left from all boys school to GLS where there were girls. Wow. So then suddenly for 2 years, my grades plummeted. And I barely passed the 12th standard. So at that point of time, I don't think there were any other admissions open. I couldn't have gotten into science or whatever. એટલે તમે આર્કિટેક્ચર એટલા માટે કર્યું છે કારણ કે બીજા કોઈ રસ્તા ખુલ્લા નહોતા. Bimal was my friend because we were in Xavier's together. He was applying. I didn't have any other options to apply. My grades were and they had an open exam in those days. So your grades didn't matter too much. So went and applied. Luckily, Bimal stood first. I stood second. So we topped. And I got into architecture. I was indifferent. I mean, I didn't care about architecture and all this sort of stuff. Spent 5 years pretty much in a daze. Finished. And then not knowing what to do next. Said, so father's a landscape architect, so maybe that's the thing to do. So went to Delhi to study masters, and my life was pretty bad. I mean, I don't think I was very good at work. The only thing that worked for me was that I have been a reader all my life, so I used to love reading stuff. And then I went to Delhi, and again, something very silly happened. So I was in Delhi in the first, week. And I was from Sept. And, Sept people are always considered ke vadar bole and don't die and whatever, that whole reputation that Sept has always had. And this is SPA, School of Planning Delhi, who hated Sept people, right? So one girl who's still a very good friend of mine, first week I was following something in, English make bolto is. So she looked at me and said, अच्छा तो आप लोग सेप्ट से हो बोला आप तो बात ही कर सकोगे उससे ज़्यादा आप क्या करोगे I said, what is this nonsense? I'm going to show this woman here what I'm capable of. So for 2 years I worked like I've never worked in my life. I mean, I really have worked and read everything, did everything. I don't know, just spent the best years of my life.
I think that cleaned me up. That cleaned me up. So by the time I came back, I was very focused. I knew exactly what I wanted to do. But bunch of accidents here. There was no grand plan here. And I think that's the good thing about life, no? તમને લાગે છે કે આજે બધી વાત આપણે કરી છે આવનારા ધંધાને ક્યાંક અફેક્ટ કરી શકે એમ છે? સો હું એવું માનું છું કે વધારે પ્લાન ના કરવા જોઈએ. આઈ થિંક કે તમે એવા કંઈ સપના જોવા જોઈએ પણ વધારે પડતા પ્લાન ના કરવા જોઈએ. આઈ થિંક એવું જરૂરી છે કે રોજે સવારે ઉઠીને મહેનત કરવાનો જ એક પ્લાન કરવો જોઈએ અને એના સિવાય બીજો પ્લાન ના કરવો જોઈએ. અને દિલથી તમે મહેનત કરશો આખો દિવસ તો બીજા દિવસ સારો પ્લાન જ થશે. પણ એ દિવસની અંદર તમે આમ સ્ટ્રેટેજાઇઝ કરો અને હું પહેલું પણ મારે કરવું છે ને તે પણ કરવું છે, જે હાથમાં કામ છે એના ઉપર તમે ફૂલ ફોકસ ના કરો તો આગળના પ્લાન બનતા નથી. અને એ એક્સિડન્ટથી જ બને છે કે એવું કંઈ મોટા ડીપ પ્લાનિંગથી થોડું બને છે. હું નથી માનતો. તમારા ગ્રેન્ડફાધર, પછી તમારા ફાધર અને તમારો અત્યારનો સમય, તમારી જેટલો પ્રોફેશનલ કાળ ગયો છે એ બધામાં તમને એવું લાગે છે કે હવે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ લેન્ડસ્કેપ આર્કિટેક્ચર એ ભારતની અંદર ઘણી વધુ વિકસી છે? Absolutely. Absolutely. I mean, 1970s, supposing my father was there, Satish Khanna Sahib was there, Delhi માં, Ram Sharma Sahib હતા, Ravindra Bhan Sahib હતા. These were the pioneers of the profession. તો એ સપોઝિંગ કોઈ પ્રોજેક્ટ ઉપર લેન્ડસ્કેપ કરવા જાય, એક પહેલાં તો મળે જ નહીં, બહુ ઓછા પ્રોજેક્ટમાં તમને લેન્ડસ્કેપ આર્કિટેક્ટને કામ મળે, અને કદાચ મળે તો આખો પ્રોજેક્ટ પત્યો હોય, બધી બિલ્ડિંગો બની હોય, સિવિલ વર્ક થઈ ગયું હોય, અને પછી જે ખામણા અને જે જગ્યાઓ બાકી છે જેની અંદર તમારે રોપવાનું છે તેના માટે તમે લેન્ડસ્કેપ આર્કિટેક્ટને બોલાવો. દેટ વોઝ અ સિસ્ટમ. અને મોટા આર્કિટેક્ટ એટલે નોટ કે આમ એવરેજ ગ્રેટ આર્કિટેક્ટ્સ એ પણ એવું જ માનતા હતા કે લેન્ડસ્કેપ આર્કિટેક્ટ તમે ક્યારે બોલાવવાનું કે બધું પતી ગયું ને હવે છેલ્લું પતી ગયું છે એટલે મારે એને બોલાવીને કહેવાનું કે ભાઈ અહીંયા કયા ઝાડ રોપવાના ને અહીંયા. ધીસ વોઝ ધી થિંગ દેન. અને આજના તારીખે વિથ નો એક્ઝેગરેશન એન્ડ આઈ વુડ સે ઓનેસ્ટલી કે આજના તારીખે એવો એકે પ્રોજેક્ટ નથી, નાનું ઘર હોય, મોટું ઘર હોય, ઓફિસ હોય, પબ્લિક સ્પેસ હોય, ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, યુ નેમ ઇટ, લેન્ડસ્કેપ આર્કિટેક્ટ તો હોય ને હોય જ. અને બહુ મોટો પ્રોજેક્ટ હોય તો ઘણી વખત આર્કિટેક્ટને નેમ્યા પહેલાં લેન્ડસ્કેપ આર્કિટેક્ટને નેમવામાં આવે છે. બિકોઝ લેન્ડસ્કેપ આર્કિટેક્ટ ઇઝ અ ડિસિપ્લિન. એની જે સમજ જમીનની છે અથવા મોટા જમીનના ટ્રેક્સની છે કે એને કેવી રીતે મેનેજ કરવું, એ સમજ જે આ પ્રોફેશન તમને આપે છે એ બધા પાસે નથી હોતી. એટલે કોઈની પાસે આજે બહુ મોટી જગ્યા હોય તો પહેલાં તો એક લેન્ડસ્કેપ આર્કિટેક્ટ પાસે આવશે કે ભાઈ તમે થોડો નકશો દોરી આપો, પ્લાન કરી આપો. એટલે આખી દુનિયા બદલાઈ ગઈ છે. તમારી પાસે એક એવી તક આવી કે જેની અંદર અમદાવાદના 100 પાર્ક્સને રેનોવેટ કરવાની જવાબદારી તમારી પાસે આવી. હવે આ વિચાર જે છે એ એક પેટ્રનેજના વિચારમાંથી જન્મ્યો છે, જેને કારણે એ તમારો આટલો નજીક છે એવું હું સમજી છું. સૌથી પહેલાં તો પેટ્રનેજ અને એની પરિસ્થિતિ વિશે આપણે વાત કરીએ કે અમદાવાદ તો શહેર જ એવું છે કે જે સારાભાઈ, હઠીસિંહ, લાલભાઈ અને મંગળદાસ અને મહાજન સભા અને મહાજન સભા, really more than these 4 families also the general trader મહાજન, આ બધાએ બિલ્ડ કર્યું કે આવનારા સમયની અંદર આપણી પાસે આટલી મિલકત છે પણ આપણે શહેરને શું આપી શકીએ. આ એક હાથે આપવું ને એક હાથે લવું એવું નહીં, રિટર્ન ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વગરનો એક વિચાર શહેર માટે, ગટર વ્યવસ્થાની રીતે હોય કે એજ્યુકેશનની જમીનની રીતે હોય, એ પછીનો બહુ જ લાંબો ગાળો એવો ગયો છે કે શહેરની અંદર અનેક લોકો ધનાઢ્ય છે, દુનિયાના કદાચ વન ઓફ ધ રિચેસ્ટ આપણે ત્યાં છે, પણ એ પેટ્રોનેજની પરિસ્થિતિ જોવા નથી મળતી. તો પહેલાં તો આ 4 કે 5 ફેમિલીએ તો ઘણું કર્યું જ છે, પણ ઘણી વખત આપણને યાદ નથી રહેતું કે એમની આજુબાજુ એવી એક ઇકોસિસ્ટમ બની ગયેલી ઓફ અધર ટેક્સટાઇલ, સ્મોલર ટેક્સટાઇલ ફેક્ટરીઝ, ટેક્સટાઇલ ટ્રેડર્સ, જે એકબીજા ધંધામાં એટલી રીતે સંકળાઈ ગયેલા કે યુ કુડ ટેલ સમબડી ટુ ડુ કે ભાઈ તું આટલું કરી લે, આ જવાબદારી તું સંભાળી લે. તો પહેલાં તો આખો એક સોસાયટીનો માહોલ ત્યારે બનેલો જેના લીધે ઘણું કામ થયું. પેટ્રોનેજ એક એવી વસ્તુ છે કે જે ફર્સ્ટ જનરેશન રિચને કરવું ઓલવેઝ અઘરું હોય છે.
પેટ્રોનેજ કેન ઓનલી હેપન ઇફ યોર સેકન્ડ ઓર થર્ડ જનરેશન રીચ. કારણ કે ગર્ભ શ્રીમંતો તો કરી શકો. તો તમે કરી શકો. હવે તમે રોજે દિવસ રાત મહેનત કરો છો ત્યારે તમને ક્યાં પેટ્રોનેજની વાતો છે? તમારો ધંધો વધારવામાં તમે પડ્યા હો. અને ટેક્સટાઇલ, the crisis happened in the city. So all the textile mills collapsed. They all lost money. And for the next generation to begin to build wealth has taken its time. And over the years, as you know and I know, that the textile has been now replaced with whether it is pharmaceutical, being a very big stay in Ahmedabad, or machine tools and many other businesses. I mean, those families that started off at the end of the textile crash are only now getting into a second generation, or some cases just early third generation. So, એ ટાઈમની અંદર કંઈ બહુ ના થયું મારા હિસાબે લોજિકલ છે. કારણ કે જે લોકો કરી શકતા હતા, લાઈફ વોઝ નોટ ગુડ ટુ ધેમ. અને બીજા કોઈ એવા લોકો તૈયાર નહોતા થયા કે એ શહેર વિશે વિચારી શકે. સો આઈ એમ નોટ very worried about it. પણ હવે એવો ટાઈમ છે, એઝ યુ કરેક્ટલી સેઇંગ, કે અમદાવાદ છે કે કોઈ પણ શહેર છે, એટલા લોકો પાસે એટલા બધા પૈસા છે, એટલી બધી આવડત છે, એટલા બધા કનેક્શન્સ છે, પણ તે છતાં નથી થતું. સો હું ઓલવેઝ કહું છું કે બે ટાઈપના પેટ્રોનેજ હોય છે. વન દેટ આઈ કોલ સસ્ટેનેબલ પેટ્રોનેજ એન્ડ રિયલ પેટ્રોનેજ. તો સસ્ટેનેબલ પેટ્રોનેજ એટલે શું? કે આજે તમે સ્કૂલ બનાવો કે કોલેજ બનાવો કે હોસ્પિટલ કરો, તો મારા હિસાબે સસ્ટેનેબલ પેટ્રોનેજ છે. કેમ સસ્ટેનેબલ? કારણ કે તમે એની અંદર મહેનત કરી, પૈસા નાખ્યા, અને પોસિબલ છે કે તમે પૈસા રિકવર કરી શકો. એવું જરૂરી નથી કે તમે પૈસા ઘરે લઈ જાઓ, સંસ્થામાં જ રહે, પણ તમે રિકવર કરી શકો. હવે સારી સોસાયટીઓ એ ટાઈપના પેટ્રોનેજથી બની નથી. સારી સોસાયટીઓ રિયલ પેટ્રોનેજથી બની છે. એટલે શું કે હું પૈસા કે વોટેવર આપું અને ભૂલી જાઉં. જિંદગીમાં મારા માટે મેં આપવાનું જ સુખ મને મળવાનું છે, પણ એના સિવાય મારા હાથમાં કંઈ રહેવાનું જ નથી. એ ટાઈપનું પેટ્રોનેજ બહુ ભાગ્ય થતું હોય છે અને બહુ એ અઘરું છે કરવું. તો આ જે પબ્લિક પાર્કની જે વાત છે, એ એવી એક ચર્ચા હતી કે આ પેટ્રોનેજ વિશે જ. અને ત્યારે બીજા દિવસે સવારે મને પૂછવામાં આવ્યું કે ભાઈ તું એવું માનતો હોય કે આ રિયલ પેટ્રોનેજ કરવું જોઈએ, તો 5 વસ્તુ તું મને કહે કે જે કરવું જોઈએ. તો એક, આઈ થિંક આઈ સેડ ઇનર સિટી એડ્યુકેશન, આઈ સેડ હેરિટેજ કન્ઝર્વેશન, આઈ સેડ સેટિંગ અપ a cultural platform that was fair and not connected to any of the sort of power centers of art and culture, which was egalitarian, which was free. There was one more, and then because I was a landscape architect, I said public parks karwa જોઈએ. So I was called and told કે તું આ રહેવા દે, ઇનર સિટી એડ્યુકેશન બહુ અઘરું છે, એટલે આપણે નથી કરવું. અને એડ્યુકેશનમાં અમે ઘણું બધું ઓલરેડી કરીએ જ છે કામ, એટલે એ રહેવા દે. અને આ હેરિટેજ કોન્ઝર્વેશન પણ થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ છે, એટલે અત્યારે આપણે ના કરીએ. એટલે આ 2 વસ્તુ તું કર. એટલે તું કર એટલે શું? એટલે એક્ઝેક્ટલી શું વાત? તું કર. થાય પણ તમારે કંઈ, એટલે આપણે કંઈ ડિટેલ વિશે કંઈ વાત કરવી? ના ના, તું કર. એટલે મેં કીધું કે સાહેબ તમે છો અને હું છું, એટલે આપણે, મારી તો એમ્બિશન છે કે 100 બગીચા કરવા છે. દીસે કર ને. થાય સાહેબ, પણ એ હું તને ઓળખું છું ને, જે રીતે તું કામ કરીશ, અને તું એટલા ફાસ્ટ તો કરી જ નહીં શકે. એટલે દર વર્ષે તારાથી જેટલા થતા હોય તું કર. દેટ ઇઝ હાઉ ઇટ સ્ટાર્ટેડ. તો આજના તારીખે ગયા 8 વર્ષ થઈ ગયા છે, અને 15 કે 16 બગીચાઓ અમદાવાદ, સુરત અને હવે દમણમાં થશે. બીજા 6-7 ચાલુ છે. એટલે આ વર્ષ પતશે ત્યાં સુધી 20-22 બગીચાઓ થઈ જશે. એ બધા બગીચા ટોરન્ટ એના પૈસા ખર્ચે, અને એ ડેવલપ થયા પછી લાઈફ ટાઈમ સુધી એને મેન્ટેન કરવાની તૈયારી રાખે, જે મારા માટે તો બહુ ઇમ્પોસિબલ વસ્તુ છે. એટલે એવું વિચારવા માટે પણ અઘરું છે, અને કરવું તો એનાથી અઘરું છે કે ભાઈ લાઈફ ટાઈમ માટે પબ્લિક જગ્યાની તમે જવાબદારી લો અને એક સારા રીતે મેન્ટેન કરો. એટલે એ પેટ્રોનેજ હવે નથી. એ ટાઈપનું પેટ્રોનેજ ઇન્ડિયામાં નથી. એટલે હશે આમ તેમ, પણ બહુ ઓછું છે.
બધાને પૈસા આપી દેવા છે કે મેં આના માટે મેં દાન આપ્યું, મેં પૈસા આપ્યું, કે એક વખત કોઈ વસ્તુ બનાવવા માટે પણ પૈસા આપશે, પણ કોઈને ચલાવવું નથી કંઈ. અને જ્યાં સુધી તમે પૂરી જવાબદારી ના લો ત્યાં સુધી સમાજ નહીં બને. એટલે એ બહુ મારા માટે તો ઇટ્સ અ મેટર ઓફ ગ્રેટ સોરો, બિકોઝ એક લેવલે ઇન્ડિયા ઇઝ ટ્રાઇંગ ઇટ્સ બેસ્ટ ટુ do better and better and better in so many things, right? So whether it is education, whether it's medicine, whether it's technology, I think India is doing very well with finance, banking sectors, media. But our public spaces and our cities still remain in a pretty difficult state. And I don't think કે એકલું ગવર્મેન્ટનું કામ છે અથવા એકલું કોર્પોરેશનનું કામ છે. આઈ થિંક એ સમાજનું કામ છે, અને સમાજે જે લેવલનું કામ કરવું જોઈએ એ નથી કરતું અત્યારે. કારણ કે તમે આટલા બગીચાઓ જે છે એને નવા કરી રહ્યા છો. તો મને યાદ છે કે મેં એક ઇન્ટરવ્યૂમાં તમને એવું પૂછેલું, ત્યારે તમે પરિમલ ગાર્ડનને જસ્ટ નવો બનાવેલો ને આપણે એનો ઇન્ટરવ્યૂ કરતા હતા, અને મેં તમને પૂછ્યું હતું કે આ ગાર્ડનમાં નવું શું છે. ત્યારે તમે મને બહુ એક સરસ વાત કીધેલી કે આપણે હંમેશા એવું માનીએ છીએ કે કોઈ જગ્યાને તમારે રીઇન્વેન્ટ કરવાની છે. દેટ મીન્સ જૂનું બધું ભૂસી નાખવાનું છે અને કંઈક સાવ નવું કરવાનું છે. કમલભાઈ જેવી વ્યક્તિએ જ્યારે પરિમલ ગાર્ડન બનાવ્યો હોય તો એમણે પણ બહુ વિચાર અને એમની ડિઝાઇનની અદ્ભુત સેન્સની સાથે બનાવ્યો હોય. તો મારે એને ભૂસી નથી નાખવો, મારે એની અંદર કંઈક એવું એડ કરવું છે કે જેમાં આ બદલાયા વગર કંઈ નવું આવી ગયું અને તમારી પાસે તમે 20 વર્ષ પહેલાં બગીચામાં આવેલા એની યાદો પણ હોય અને સાથે સાથે તોય તમને રિફ્રેશ્ડ અને નવો દેખાય. I think it's also coming out of where we are right now in India. And I think we are not in a good place about many things. I think in our whole desire to find our new identity, whatever that identity, and I don't want to get into the politics of the conversation, but whatever that is, we think that it will only happen with the erasure of the past, right? And you see it everywhere. You see it everywhere. Hall of Nations in Delhi gets demolished and something else gets built, right? And across the country we are seeing that. And I believe that any society that radically wants to erase its past to create something new will finally become a schizoid society, because you're not in touch with your past. And if you're not in touch with your past, you can never be in touch with your present, and certainly not be in touch with your present. So continuity is everything. And I think it requires a certain confidence, but it also requires empathy. The confidence that I can do something that is meaningful and worthwhile for today, and that people will recognize it for what it's worth, and they will not turn around and say, oh, નાનું કર્યું પણ એ જ વસ્તુ છે, બીજું કંઈ નથી એમાં, પણ કે ખાસ કંઈ કર્યું નથી એમ. So you need confidence to say, okay, without changing the past, I will be able to do something that people will look and say, this is great also. But it needs empathy. It needs a decency of understanding humanity. પરિમલ જેવો બગીચો છે, 65 વર્ષનો જૂનો બગીચો છે, કેટલાય લોકો ત્યાં 30-40 વર્ષથી રોજે જાય છે. એટલાય લોકો અમદાવાદમાં છે જે નાના છોકરાઓ હતા, એ બગીચાની મેમરી એ લઈને રોજે ચાલે છે. તો એ બધી વસ્તુઓ સાચી છે. એ મેમરીઝ આર ટ્રુ, રાઈટ? દે આર નોટ અપ ઇન ધી એર, દે આર નોટ ઈથર, દે આર ટ્રુ. હવે તમે આ બધા મેમરીઝને કાં તો તમે કહી શકો છો કે ભાઈ તમારા મેમરીઝને જેવું હશે મને શું પડી યાર, બધું તોડી નવું કરી દઈશ, સરસ કરી દઈશ. એટલે તમે કેટલા લોકોની મેમરીઝને ખતમ કરી નાખી, કેટલા સમાજની વિચારવાની રીત કે વોટ એવર એને તમે ખતમ કર્યું. એટલે કઈ જાતની સોસાયટી તમે પછી બનાવી? મારા હિસાબે તો તમે તોડીને જ નવી સોસાયટી બનાવી. તોડીને કોઈ સોસાયટી બનતી નથી, જોડીને જ બને છે. તો એ જોડવાનું જે કામ છે એ તમારે ધર્મ માનીને જ કરવું પડે. અને કોઈ પણ વસ્તુને જે છે તમે સુધારો, ડેફિનેટલી સુધારો. તમને લાગતું હોય કે આ વસ્તુ થોડી હવે બહુ બગડી ગઈ છે એટલે મારે કાઢીને કે નવું કરો, એવું કરો. પણ કોઈ એવી વસ્તુ જિંદગીમાં ના હોય કે એમાં જૂની વસ્તુ વેલ્યુ વગર હોય. વેલ્યુ તો કંઈ ના કંઈ હોય જ ત્યાં. એક કદાચ ઝાડ હશે, એક સ્કલ્પચર હશે, કંઈ એક નાની બિલ્ડિંગ ગમે તે હશે. એક જૂના એક કાળની યાદ આપવા માટે કંઈ ને કંઈ તો વસ્તુ હશે જ ને. એને સાચવો ને, અને એની આજુબાજુ તમે કંઈ કરો. એ ન કરવાની આપણા દેશની અંદર આઈ થિંક થોડી ઉતાવળ થઈ ગઈ છે હવે.
કે ભાઈ આ બધું જૂનું છે કાઢી નાખો, નવું કરે. પણ નવું, અને બીજું કે નવું તમે કરવાનો તો કરો, એમાં એ વાંધો નથી. તો જૂનું હતું એનાથી સારું કરો, એ આપણે નથી કરી શકતા. જે નવી વસ્તુ આપણે બનાવીએ છીએ, જૂની સારી વસ્તુઓ કાઢીને જે નવી વસ્તુ ઘણી વખત બનાવીએ છીએ, એ જોવા લાયક નથી, વાપરવા લાયક નથી, જવા લાયક નથી. તો કઈ જાતનો દેશ તમે બનાવો છો અને કેમ તમે એ દેશ બનાવો છો, એ મને ઇટ્સ સમથિંગ દેટ આઈ ડીપલી આઈ એમ હર્ટ અબાઉટ. એટલે જ્યારે આ નોટ જસ્ટ આ 15-20 બગીચા જે થયા છે, બધા બગીચા ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ, એઝ યુ નો, કે કોઈ ફોરેસ્ટ ખાતા એને ત્યાં ઝાડ લગાડ્યા છે, કંઈ મ્યુનિસિપલવાળાએ કંઈ ડિઝાઇન વગર, કંઈ પ્લાનિંગ વગર, કે ભાઈ આજે વન મહોત્સવ છે એટલે આ બગીચાની અંદર 200 ઝાડ લગાડી દો. આજે કોઈ ડિગ્નિટરી આવવાના છે તો અહીંયા ઝાડ લગાડી દો. એટલે હોય, તમે જાઓ ને તમે જુઓ કે ભાઈ આ તો ઝાડ છે, હવે શું કરવાનું એમ. કે ડિઝાઇનના બેસિસ ઉપર તો તમે કંઈ કરી નથી શકતા. પણ એઝ અ પ્રિન્સિપલ વિશે અમે એકે નહીં કાઢશું, અમે હલાઈશું પણ નહીં. અને એ જ રાખીને વી વિલ વીવ ઇન અ ન્યૂ સ્ટોરી. સો દેર ઇઝ ઓલરેડી અ ફેબ્રિક and you're just weaving in some new stitches into that fabric to make a new fabric. That's all you're doing. But the original fabric has to stay. So you have to be able to weave in the new in a manner in which the old is never forgotten. And if you can't do that, then I don't know what you're doing. I mean, then you're like a bull in a china shop. આપણે વિક્ટોરિયા ગાર્ડનની વાત કરીએ. એ બગીચાની પરિસ્થિતિ તો ખૂબ ખરાબ હતી. અને બધા અફીણીઓએ આખું આમ ટેક ઓવર કરી લીધેલી એ જગ્યા. They had a good time there. એ બધા હવે તમારી પર ખીજાતા હશે કે આમણે આટલો બધો સુંદર બગીચો બનાવીને અમારા માટે જીવન અઘરું their happiness for sure. But તો એ પણ આખો જે રીતે રેનોવેટ થયો છે એમાં પણ આપણે એવું જ નક્કી કર્યું કે બીજા કોઈ જ વૃક્ષો નહીં નીકળવા જોઈએ. Not a single tree. But that was even more interesting because પરિમલ તો એટલીસ્ટ એક ચાલુ બગીચો હતો અને it's not bad. લોકો વાપરતા હતા. It was run down. I mean, that was all that there was a problem with it. Over years it hadn't been sort of updated. Victoria Garden તો it had become a dump yard. એટલે શહેર એકચ્યુઅલી આ ટ્રકો મોકલતી રોજ જે ટ્રકો જતી હતી કચરો શહેરનો નાખવા માટે. એટલે there were just piles of કચરા that was being piled up. અને એક પાછળ અગરબત્તીની એક ફેક્ટરી હતી. નદીની સાઈડ ઉપર મ્યુનિસિપાલિટીના ઓફિસીસ હતા. એટલે ઇટ વોઝ કમ્પ્લીટલી, એટલે શહેર ભૂલી જ ગયેલું કે વિક્ટોરિયા ગાર્ડન જેવી એક જગ્યા હતી જે નાનપણ આઈ ટુ ગો દેર. આઈ થિંક ટિલ 70s, till about 70-75, people knew about Victoria Garden, and from 75 onwards, I think people just forgot કે આ બગીચો અહીંયા છે, they had forgotten. બગીચાની અંદર એક મસ્જિદ છે, and everybody had said કે અનિકેત ઓલરેડી છે, 24 કલાક બગીચો ખુલ્લો રહે છે, એ કોમને જે રીતે આવવું હોય સવાર સાંજ જે રીતે ખુલ્લો બગીચો છે, આવે છે. આ બગીચો તું કરીશ એટલે પછી તો ઝાપા થઈ જશે, પછી બગીચાના ટાઈમિંગ થઈ જશે. ઇટ્સ નોટ ગોન બી ઇઝી. એ કેવી રીતના તમે ડીલ કરો? તો ધેર ઇઝ અ કેરટેકર દેર, વેરી નાઇસ મેન. તો બગીચો ચાલુ થયો એના પહેલાં લગભગ 1.5 વર્ષ માટે હું જ્યારે મને ટાઈમ મળે હું ત્યાં જઈને એની સાથે ચા પીતો, લિટરલી. અને એની સાથે ચા પીતો. મેં કહ્યું ક્યાં ઇધર મતલબ ક્યાં હો रहा है इस बगीचे में? तो सर देखो ना सर, मतलब पूरा बिगड़ गया है, सब अलग अलग टाइप के लोग इधर आते हैं, हमको भी पसंद नहीं है. ऐसे बोथ ऑफ अस डिसाइडेड કે ભાઈ ધીરે ધીરે આપણે એને સાફ કરશું અને પછી ધ્યાન તું રાખીશ યાર. હી એકચ્યુઅલી બીકેમ અ પાર્ટનર એન્ડ હી ઇઝ ટુડે અ પાર્ટનર. એની સાથે બેસીને એક સ્ટ્રેટેજી પણ નક્કી થઈ ગઈ. એને પણ કીધું કે ભાઈ અમે આ બગીચો બનાવીશું ત્યારે ફેન્સિંગ થશે ને ઝાપા લાગી જશે. તો જે રીતના પહેલા લોકો આમ સીધું ગાડી લઈને અંદર આવતા હતા કે સ્કૂટર લઈને અંદર આવતા, એ હવે નહીં કરી શકે. એટલે એમાં તકલીફ તો નહીં થાય ને એમ. વિશે ના સાહેબ કોઈ તકલીફ નહીં, અમે પણ હેરાન થઈએ છીએ. લોકો ગમે ત્યાં આવીને ગાડી મૂકી જાય છે, ગમે ત્યાં આમ કરે છે, લોકો આમ કરે છે. અને એ માણસે પણ એટલો અમને સપોર્ટ આપ્યો જે લોકોને લાગ્યું કે ના થોડું અઘરું થશે, એના લીધે સહેલું થયું એકચ્યુઅલી. અને એના ઉપર કામ કર્યું. હવે એ એટલો કોમ્પ્લિકેટેડ બગીચો હતો કારણ કે એક બાજુ આ જ ફોરેસ્ટ વન મહોત્સવ પર, એક બાજુ જંગલ થઈ ગયેલું. એકે ઝાડ તો કાઢવું નહોતું.
તો તમે આવી ડિઝાઇન કેવી રીતના કરો? કારણ કે ડિઝાઇન એકચ્યુઅલી તમે કરવા જાઓ તો યુ હેવ ટુ એકચ્યુઅલી મેક અ ડ્રોઈંગ પ્લાન અને એક પરફેક્ટ આમ વિધાઉટ 2 સેન્ટીમીટરના એરરથી એ જગ્યા પર બેસવું જોઈએ. હવે જ્યાં એક જંગલ હોય અને એની અંદર તમારે પાથવેઝ કાઢવા હોય અને એની અંદર તમારે બેઠકો કરવી હોય તો તમે કેવી રીતના કરો? આપણે કેટલો એક્યુરેટ સર્વે હોય કે તમે ડ્રોઈંગ પરફેક્ટ કરી શકો? તો મને યાદ છે એ બગીચો એટલીસ્ટ 4 કે 5 વખત આખો ચૂનાથી લાઇન આઉટ કરવો પડેલો, જે નોર્મલી કોઈ કરતું નથી. પણ આ તો આ લોકો છે, ટોરણના પ્રકાશભાઈ ને કિરીટભાઈ ને બધા લોકો છે, એ પણ પ્રેમી છે, એ પણ સમજે છે કે કેવી રીતના કામ થવું જોઈએ, એટલે બધા બહુ ઉત્સાહથી એ કરે છે. પણ 4 વખત ચૂનાથી આખું લાઇન આઉટ કરીને એક એક ઝાડ, એક એક પાથવે જોઈને થોડું આમ શિફ્ટ કરો તો એમ શિફ્ટ કરો કરીને આખો ઢાંચો ત્યાં બેસાડ્યો છે. એમાં એકે વસ્તુ, એક ઝાડ કાપ્યું નથી, એક વસ્તુ ડિસ્પ્લેસ નથી કરી. અમે બહુ કોશિશ કરી કે ત્યાં ફાઉન્ટન છે, એક નાનાવટી ફાઉન્ટન છે, અને દેટ વોઝ ડન ઇન ધ મેમરી ઓફ ધેર સન હુ હેડ ડાઈડ. So we tried very hard to find that family, but we couldn't find the family. Also tried very hard to restore the fountain, but it's a very fragile sort of stone fountain. So that's one thing that we failed. The interesting thing is there's a Queen Victoria's છત્રી there. અને મેડમ તો મ્યુઝિયમમાં બેઠા છે અત્યારે, એમનું નાક કપાયેલું છે. તો અમે કીધું કે અમે રિસ્ટોર કરશું એને, અને સો વી કોલ્ડ અ રિસ્ટોરેશન એક્સપર્ટ એન્ડ વી ફિગર્ડ ઇટ આઉટ કે આટલા પૈસા થશે, આ ટાઈપનો પથ્થર ખાસ લાવશે ને વોટેવર. એન્ડ વી સેડ અમને એટલી જ પરમિશન આપો કે અમે રિસ્ટોર કરશું ને મેડમને અહીંયા બેસાડવાની પરમિશન આપો. એ કોઈ અમને પરમિશન નથી આપતું. ક્વીન વિક્ટોરિયાની વાત ચાલે છે. હા, મેડમ ઇઝ ક્વીન વિક્ટોરિયા. So, we don't have the permission, otherwise she would be back there, sitting, presiding over that place. એટલે અત્યારે બિચારા મેડમ નાક વગર મ્યુઝિયમમાં છે. હા, જો ત્યાં જ બેઠા છે બિચારા. મને બહુ ખરાબ લાગે છે કે એમના નામે બનાવેલું ડાયમંડ જુબેલી હતી. ડાયમંડ જુબેલી હતી ક્વીન વિક્ટોરિયાની, એના નામે આ બગીચો બન્યો. હવે ઠીક છે, દેશ આઝાદ થયું, પણ બન્યો તો એના નામે ને. એને તમે ત્યાંથી કાઢીને કે તમે ગોડાઉનમાં નાખો, એનું નાક કાપી નાખો, પછી એને પાછું ના બેસાડો, એવું થોડું ચાલે. હિસ્ટ્રીમાં તમારી હિંમત હોવી જોઈએ કે આ બેને બનાવેલો છે, એમ બેઠા છે અહીંયા, પણ અમે પણ છીએ. એને સંતાડીને આમાં એનો શું મતલબ યાર? લેટ્સ ગો ટુ સરદાર બાગ. એ પણ રીઇન્વેન્ટ થયો છે. હજુ ખુલ્યો નથી. સો સરદાર બાગ ઓફકોર્સ 1411, capital of Ahmedabad. So it is the capital complex. અને Sidi Said Jali was one corner of the capital complex. So Sidi Said Jali was part of it. And of course, cities grow. Luckily, પેલું રિલીફ રોડનું પેલા ચિમનભાઈ બેરન જે વાત થઈ, એના રિલીફ રોડ ડીડ નોટ કટ થ્રુ સરદાર બાગ. દેટ વુડ હેવ બીન અ ડિઝાસ્ટર. સો ઇટ હેડ ટુ બી રીરૂટેડ. એટલે એટલીસ્ટ એટલી તો જગ્યા બચી. બટ દેન ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ પેલું અપના બજાર બન્યું, પછી પેલું ટ્રાફિક પાર્ક બન્યું, વોટર વર્ક્સે ખાસી જગ્યા ત્યાં લઈ લીધી, થોડી જગ્યા લાલ દરવાજા બસ સ્ટેન્ડમાં ગઈ. એટલે આઈ થિંક 45 કે 50 એકરનું પેલું રોયલ કોમ્પ્લેક્સ હતો, એ ઘટીને ગઈ. અમે જ્યારે ચાલુ કર્યું ત્યારે 4 એકર કે 5 એકરની જગ્યા બચી હતી. કોર્પોરેશન સાથે વાત કરીને એક સામે સીધી સહેજ જાળીની સામે એક પાર્કિંગની જગ્યા હતી. સો કોર્પોરેશન અગ્રીડ, સો વી ગોટ રીડ ઓફ ધ પાર્કિંગ. અહીંયા પણ એમના ઓફિસીસ હતા ગાર્ડન ખાતાના. સો દેટ ગોટ શિફ્ટેડ. વી ટ્રાઈડ વેરી હાર્ડ ટુ ટેક સમ લેન્ડ આઉટ ઓફ ધ વોટર વર્ક સ્પેસ, બટ વી કુડન્ટ. એટલે વી એડેડ અ કપલ ઓફ એકર્સ. આઈ થિંક ઇટ્સ અબાઉટ 6.5-7 acres. We've got in that garden one area that we call the history circle, where we are planting plants that are associated with the history of this town. So, we're trying to plant indigo, a perennial cotton. Ahmedabad used to be one of the most beautiful rose gardens in the country. Attar used to get formed from here and sent to the royal court. And now, of course, roses we don't grow. So here there's a large rose garden now in this. So it's quite romantic. An old world in many parts. તમારી ગમતી વાત તરીકે કોઈક એક વાત, એક નેરેટિવ તમારા કામની સાથે વણાયેલું રહે, જેને માટે તમે પછી પાછળથી એની વાર્તા નરેટ કરી શકો, એ રસ તમારા દરેક પ્રોજેક્ટની અંદર જોવા મળે છે. એના બીજા કેટલાક એક્ઝામ્પલ્સ અત્યારે રિવરફ્રન્ટની પેરેલલ પણ જોવા મળી રહ્યા છે. સર્કસ
Yeah. ની મેમરીઝ સાથે? Well, I mean, to take this aside, I've written somewhere, I don't have it right now. But finally, when it's all over, all that stays are stories, Stories. right? I mean, that's always true. It's not just a saying. And if we can't use what we do to be able to tell stories that are cultural or anthropological or social or even political, then I think we have lesser and lesser forums available to be able to remember these things. We've done a park in Mumbai, in Worli, it's called the Linear Park, and it's a thin strip. And there we tell the story of the textile, because all of Worli is built on textile land. So we tell the story of the loss of the textile industry and what it means. So for example, એમાં આખું flooring જે કર્યું છે, the flooring is done in cement with nuts and bolts that are put in cement. Almost to say that these are all the wasted machinery parts of the textile mills, and you're walking on the graveyard of textile mills. Now, it's good to remember that. It's good to remember that something was here earlier, and that many people's livelihoods were dependent on it, and the big strike felled it, and a lot of people still don't have jobs because of it. And I'm not a socialist, or I'm not a leftist, or I'm not a capitalist, and I'm not political. But it's good to remember that this land belonged to something else earlier. So in that garden, we tell the story of the hanging gardens, which Bombay has forgotten. We tell the story of the 7 islands, and people have forgotten that Bombay was 7 islands and put together. We tell the story of Bombay's maritime history. Ever since Nhava Sheva port has happened, Bombay's connection with the world as a shipping location, with the Indira docks and Ballard estate and એવું બધું, હવે એનું તો કોઈને રેફરન્સ જ નથી. So we tell the story of Bombay's connection with the ship. I find that these projects have to be ways to tell stories, to remind people about something. તમે જુદી રીતે હિસ્ટ્રીને કોઈન કરી રહ્યા છો ફોર પીપલ? Yeah, it could be history, it could be something either to bring a smile or just to be curious about. But we don't have enough forums, and I believe that spatial design is one of the most powerful things, because it's there, it's going to stay. It's not a book that you can put away in the bookcase. It's something that you will have to live with every day. And if these spaces, whether it's architecture, whether it's landscape, can start trying to tell stories about our times, I think we'll start thinking about our times. But we don't seem to think about our times because we don't tell stories about our times. તો જ્યારે અમદાવાદ જેવું શહેર દુનિયાનું સૌથી પહેલું હેરિટેજ સિટી બને છે, અથવા તો બદલાયેલા શહેરની સિકલ તમે 70sથી લઈને અત્યાર સુધી જોઈ છે, આ 2025માં આપણે બેઠા છીએ. અમદાવાદ હોય કે પૂનામાં તમે આટલો સમય કાઢ્યો છે, કે તમે દિલ્હીમાં ભણ્યા છો, કે ભારતના જે અલગ અલગ શહેરો વિશે તમે જાણો છો, ને કારણ કે તમારું આ પ્રોફેશન છે, તમને એવું લાગે છે કે બનતા નવા શહેરોમાં આપણે આ વાત જે તમે કહો છો કે શહેરની વાત, શહેરનું એસેન્સ, શહેરનું પોતિકાપણું એ બદલાતા શહેર સાથે જળવાવું જોઈએ, એવું થઈ રહ્યું છે? એટલે થવું જ જોઈએ, પણ નથી થતું ઇન્ડિયામાં. અને I think we've got some of the most vibrant and beautiful senses of urbanity. And I think we talk about it in films, we talk about it in literature, but in real life, I don't think that we want to really hold on to it. And I'm not being nostalgic. I mean, things have to change, right? But there is an essence of cities, and one city has to have a different identity from the other, right? So at some point of time, it happened in Europe, if you remember. All European towns started looking the same. All the central squares started happening. The homogenization of space is a serious problem, because we have a global image of what a space should be, and we all begin to subscribe to that idea of the global image. It's good to be global, but as you know, it's good to be local also. It's good to look within yourself and find what your strength is. I think in our search to be global, we forgot to look deep inside, and I think we don't respect what is around us. We don't care for it. Which is why, despite being a heritage city, I don't think we've done anything about it. Heritage is still being lost every day. It's gotten worse from the time that it actually became a heritage city. વધારે ને વધારે હવેલીઓ તૂટી છે, વધારે ને વધારે હેરિટેજ સ્ટ્રક્ચર્સ અબેન્ડન થયેલા છે, કોઈ સ્ટ્રેટેજિક માસ્ટર પ્લાન નથી, કોઈ એના ઉપર કંઈ કામ થતું નથી. હવે તમને યુનેસ્કો જેવા હેરિટેજનું સ્ટેટસ મળ્યું હોય,
તો તમે કેટલું બધું કરી શકો ને, એના સામે તો તમે કંઈ કર્યું જ નથી. તો બદલાતા શહેરોએ એકચ્યુઅલી કેવી રીતે બદલાવવું જોઈએ, એ માટે શું કરી શકાય? એ કોઈ એક ફોરમ બનવી જોઈએ લાઇક માઇન્ડેડ લોકોની, કે જે લોકો ગાઈડ કરી શકે કોર્પોરેશન્સને કે ગવર્મેન્ટ્સને, અથવા તો આ પાર્ટ પેટ્રનેજે જવાબદારી લઈને કરવો જોઈએ, અથવા તો આના વિશેના એજ્યુકેશનલ કોર્सेस જે છે અર્બન ટાઉન પ્લાનિંગના, અથવા તો એની અંદર આ વાતનું સેન્સિટાઇઝેશન થવું જોઈએ. શું બદલી શકાય to make sure that this gets rectified? I would believe that first of all, within our society, as part of our education, we should learn to respect what we have, and I don't think that we are taught that. So somebody living in the pole will aspire to buy an apartment in whatever, Bhopal, not realizing that he or she is actually in a very beautiful wooden haveli. You know, you can turn around and say, bhai, tu કહે છે very beautiful wooden haveli, પણ તું એમનું લાઈફ તો જો. એમને તો દિવસમાં આટલા કલાક પાણી મળે છે, એમને પાર્કિંગની તકલીફ છે, એમને કોઈ પ્રાઇવસી નથી, એમને આમ નથી. Which is true, which is also true. And I think there's a paradox, right? How do you begin to sort of create value in the old? Now for that, first respect. The second, I think that policy has to really be done in a way it matters. You can't say, "Bhai, tumhe conserve karo, tumhe conserve karo," if you're not going to give that person tax benefits or monetary benefits or displaced FSIs or whatever. You have to make it worth that person's while, right? I mean, otherwise, why would somebody, જે માણસે પેલા ઘરમાં તૂટેલું છે, ભાંગેલું છે, paint is chipping off, wood is rotting, અને તમે કહો કે ભાઈ તું તો યાર 200 વર્ષ જૂનું 300 વર્ષ જૂને હવેલીમાં રહે છે, તારે તો એ સાચવવું જ જોઈએ. કેવી રીતના સાચવે એ માણસ? એને કરવું પણ હોય તો કેવી રીતના કરે? તો એ માણસ થાકેલો છે, તમે ના તો એને કંઈ ઇન્સેન્ટિવ ઓફર કરો છો, તમે એને કહો છો કે તારું ફસાડ વ્યવસ્થિત કર. કેમ? કારણ કે તમને બહાર ફસાડ દેખાય છે, પણ એના ઘરનું શું? તો આઈ થિંક પોલિસી હેઝ ટુ બી રિયલી ડન ઇન અ મેનર ઇન વિચ ઇટ મેટર્સ. આઈ ડોન્ટ થિંક એ ઉપરની વાત છે. World over, of course, that's what they've done. And I don't think that we managed to do that still in this country. And till we manage to do that seriously. So I don't think the problem is of architects. I don't think the problem is of planners. I don't think there are enough and more good conservation experts who know what they're doing. I don't also think that it's a citizen's problem. I mean, I think if you tell somebody in the poll કે ભાઈ આ તારું આટલા વર્ષ જૂનું છે ને આ સરસ રિસ્ટોર કરવા માટે આટલા પૈસા લાગવાના છે, આટલા અમે ખર્ચશું, એના ઉપરાંત તને આટલું ટેક્સ બ્રેક આપશું કે મ્યુનિસિપલ ટેક્સ તું ના ભરતો કે આ ઇન્સેન્ટિવ આપશું, તો કદાચ એને રસ રહેશે, રાઈટ? અધરવાઇઝ એને ક્યાંથી રસ રહે? એ આપણે કરવા તૈયાર નથી. So I think generally there is an apathy in our policy and governance structures towards something like this. Now, I don't want to be overtly critical because I also know that their priorities tend to be many other things. So we have Ahmedabad Municipal Corporation. Are they good people? Of course they're good people. I mean, I know many of them. And they mean well. But in a city that gets flooded, in a city where drainage lines need to be put and new roads need to be done and this needs to be done, you have only that much bandwidth to do stuff. So do you really sort and go and do stuff that seems like an immediate problem that needs to be solved? Or do you get and put in effort into solving a historically complicated problem, which is going to take 3 election cycles or 4 election cycles to even begin to show results? So I first think that we have to be able to create mechanisms where some things are outside election cycles and to be able to give them enough teeth. Because anybody, if you're a commissioner of the city, if you're there for 3 years or 4 years, you need to demonstrate something before you go. I mean, there's pressure on you. You can't turn around and say, I'm looking at the whole city. And at the end of 4 years, you've got nothing to show. And you will have nothing to show because just setting something right is going to take you that much time, right? You will have politicians, you will have MLAs elected. You say, bhai, kai development nu kaam batao, ke aam batao, ke tem batao. So the pressure on showing physicality is so high in this country that anything that is slightly esoteric or anything that will require a slow burn, we don't have time for in this country.
So we are a country that is speeding headlong somewhere as if it's a race, and I don't know what's going to happen when we end that race. Like, where will we find ourselves? And I think we're going to find ourselves in a very bad space. We're going to find ourselves, where the rich will have gotten richer, the disparity will have increased, we'll have shiny new toys, but the inner core will not have been taken care of. And you're seeing the signs of it. You're seeing the signs of it. I mean, it's not this government, that government. I don't think that's even relevant. I mean, all governments. We seem to be in some crazy competition that we put ourselves in, And the world at some point of time said, you're a developing country, you better become a developed country. So let the world say what it wants to be, You pace yourself the way that you need to pace yourself. What do we have to prove? To whom do we have something to prove? But this whole thing of we want to become like Singapore and makes no sense. It makes no sense. અમદાવાદ શહેરને ધારો કે અત્યારે બદલવાની તક મળે તો પહેલાં કયા 5 કામ છે કે જે કરવા જોઈએ? So first of all, Gujarat એક એવું સ્ટેટ છે જેની અંદર ટાઉન પ્લાનિંગ mechanism has been successful. So that's hats off to Gujarat, right? Because I know other cities, it's a disaster. They are unable to deliver a town planning mechanism. So despite all my, somehow, if it sounds critical, there's no doubt that Ahmedabad is easily one of the most livable cities in the country today, right? You look at Bangalore, it's a mess. I mean, at many, many levels. You look at Pune, which is where I come from. I know Pune in the 1960s and 70s, and I can't bear to go there today. It's wretched. I mean, that's the only word. Bombay has its vibe, but otherwise we know what... So you look at all the cities. Compared to that, you look at Ahmedabad, right? We've got good road networks, we've got town planning schemes that work, our quality of architecture is sober, it's sensible, it's clean, there's value for money, we get good power, electrical supply, water supply is fine, drainage works, and in general, municipal authorities are far more proactive than the kind of trouble that you will face somewhere else. So I think, first of all, we are on a good base. I think we need to build up on that base. I don't think that we're building enough on the base. And one of the things that I think we really need to do is that we need to strengthen and review the town planning mechanism of the state. We still are doing town planning the way it was done in the 1950s and 60s. The world is not doing town planning like this anymore, right? And I can get into details, but it's a very old-fashioned way of looking at land use plans and town planning. સામાન્ય માણસને સમજાય એવી રીતે તો થોડુંક એક્ઝામ્પલ સિમ્પલ વસ્તુ, અમદાવાદમાં કેમ પાણી ભરાઈ જાય છે? એક દાખલો લઈ લો વરસાદમાં. તો અને જૂના શહેરમાં કેમ નથી ભરાતું? વોલ સિટીમાં નથી ભરાતું. આ બાજુ જ બધું ભરાય. તો કેમ ભરાઈ જાય છે? કારણ કે જ્યારે તમે ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ કરો છો ત્યારે તમારા પાસે જમીનનો પરફેક્ટ નકશો જ નથી હોતો. એક્ઝિસ્ટિંગ જમીનની અંદર પાણીનું વહેણ ઓલવેઝ કંઈ ને કંઈ હોય કે ભાઈ આ પાણી આ બાજુથી અહીંયા જતું હતું, અહીંયા કંઈ નાળું હતું, અહીંયા કે પાણીનું વહેણ સ્લોપ આ રીતે છે. હવે તમે એ ડેટા તમારા પાસે હોતો જ નથી જ્યારે તમે ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ ચાલુ કરો છો. એના ઉપર તમે સિક્કો લગાડી દો છો કે આટલો રસ્તો 100 મીટરનો ને આટલો 30 મીટરનો ને આટલો આમ ને આટલો આમ, તેમ, અને એના લેન્ડ યુઝ પ્રમાણે અહીંયા નાનો બગીચો તમે મૂકી દો છો અને તમે રસ્તા બનાવવાના ચાલુ કરો છો. કોઈ લેવલનું ડેટમનું કોઈ તમને સમજણ જ નથી. હવે તમે રસ્તો કર્યો છે, તમે રસ્તો જે કર્યો હોય પહેલાં ડાંબર નાખીને રસ્તો આટલો મોટો થઈ જાય એટલે જે બાજુવાળો બિલ્ડિંગ બનાવતો હોય એ એનાથી 2 ફૂટ હજુ ઊંચો કરે, પેલી ત્રીજો માણસ એનાથી 1 ફૂટ કરે. તમારો બેસિક જમીનનો ઢાંચો જ તમે આખો બદલી કાઢો છો. એટલે જે બાજુ પાણી જતું હોય એ બાજુ હવે જતું નથી, એના માટે રસ્તો રહ્યો નથી. એટલે તમારા શહેરની અંદર તમે ગમે તેટલું સ્ટોર્મ વોટર ડ્રેન નાખો તો cities will get flooded, right? Simple. You can solve this as the easiest thing to do in the world. All you need is a good plan to start with. You need data management and you need to find out how water flows and make sure that traditional routes of water are left. You look at Ahmedabad's lakes, right? Ahmedabad, as you know, તલાવડીનું શહેર હતું. એક તલાવડી હોય, એની બાજુમાં એક ટેકડો હોય, ટેકડાનું પાણી તલાવડીમાં જાય
અને ત્યાં નીચે તમારા ઢોરો જાય ને ખેતી થાય ને તમે ગુલબાઈ ટેકડો છે ટેકડા ઉપર તમે રહો. અમદાવાદના જેટલા પણ લેક્સ છે એ નેચરલી હવે નથી ભરાતા. વસ્ત્રાપુર લેક અને કોર્પોરેશને બનાવેલામાં પાણી રહેતું નથી અને પાણી જતું જ નથી. એટલે તમે હવે પાઇપલાઇનો નાખીને ત્યાં પાણી તમે મોકલો છો જ્યાં નેચરલી પહેલાં પાણી આવતું હતું. તો કંઈ તો લોચો થયો છે ને, કંઈ તો મોટો કર્યો જ છે ને તમે લોચો યાર. હવે એ તમે લોચો કર્યા જ કરો તો તમે એક તો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કોસ્ટ વધારી કરો, એને ઇનએફિશિયન્ટ બનાવ્યા કરો, તમારા રસ્તા બગડ્યા કરે. એટલે જે બેસિકલી તમને કરવાનું છે એ તો તમે કર્યું નથી. તમે એવી વસ્તુ કરી છે જે રેગ્યુલરલી મેન્ટેનન્સ માગશે. હવે ઇટ ઇઝ નોટ રોકેટ સાયન્સ, ઇટ્સ વેરી ઇઝી, કંઈ અઘરું નથી. અને ઓફિસરે પણ બધા સમજે છે, એવું પણ નથી કે એ નથી સમજતા. ઓફિસર સમજે છે, સેક્રેટરીઓ સમજે છે, પણ કાયદા કાનૂનમાં એ તમને ઢાંચામાં લાવવું પડશે. એટલે વિચ ઇઝ વાય આઈ એમ સેઇંગ કે વી નીડ ટુ રિવ્યૂ અવર પ્લાનિંગ મેકેનિઝમ્સ, વી નીડ ટુ રિવ્યૂ અવર પોલિસીઝ. પબ્લિક બગીચાની જ વાતો કરીએ તો કોઈ નવી ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ થાય એમાં આટલા ટકાવાર તમારે બગીચો કરવાનો. એટલે ન ડિફોલ્ટથી એ ટકાવાર તમે ગણવા જાઓ ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમમાં, એટલે નાના છમકણ તમે આમ નાખ્યા કરશો એમ. અહીંયા 500 વારનો બગીચો, અહીંયા 1000 વારનો બગીચો, અહીંયા તો સિટી પાર્ક જેવું અમદાવાદમાં થશે જ નહીં. બટ તમે આટલી મોટી ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ કરો છો, યુ હેવ ધ પોસિબિલિટી ઓફ ડુઈંગ 100 acre સિટી પાર્ક ફોર ધ સિટી, નો વિચ વિલ બીકમ સચ અ ગ્રેટ રિસોર્સ. બટ એ ટાઉન પ્લાનિંગના ઢાંચામાં જ નથી, તમે કરી જ નથી શકતા લીગલી. બધા કહે છે કે કરવું જોઈએ. સો દેટ રિક્વાયર્સ અ પોલિસી ચેન્જ. પોલિસી ચેન્જીસ, ઇટ રિક્વાયર્સ સિરિયસ પોલિસી ચેન્જીસ. હમણાં ફ્રાન્સની મને કોઈક વાત કરતું હતું કે પેરિસની અંદર હવે 15 મિનિટ સિટી ટૂર્સ ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે કે જેની અંદર તમને 15 મિનિટ તમે કોઈ પણ દિશાની અંદર ચાલો તો તમને એક આર્ટ પ્લેસ, એક લાઇબ્રેરી, એક સ્કૂલ, એક રેઝિડેન્શિયલ, એક કમર્શિયલ સ્પેસ, આવું બધું જ માંથી તમે પસાર થઈ, અને મ્યુઝિયમ એમાંથી તમે પસાર થઈ અને પછી બીજી 15 મિનિટ, એટલે ઇટ્સ અ રેપિટેશન ઓફ ધ સેમ. પણ બેસિકલી 15 મિનિટના ડિસ્ટન્સ પર એવરીથિંગ દેટ યુ નીડ ઇન અ સિટી એ બધું જ તમને 15 મિનિટમાં મળી જાય. આવી પ્રકારના અનેક એક્ઝામ્પલ્સ દુનિયામાં અલગ અલગ જગ્યાએ તમે જોયા હશે, કારણ કે તમે તો ખાસ આ પર્પઝ માટે પણ દુનિયામાં અનેક દેશોમાં ફર્યા હશો. બીજા કોઈ દેશોની પાસેથી કંઈક એવું છે કે જે આપણે લેવા જેવું છે? આઈ ડોન્ટ થિંક કે બીજા કોઈ દેશના પાસેથી કંઈ લેવાની જરૂરત છે. આઈ થિંક દેર ઇઝ ઇનફ નોલેજ. ઇનફેક્ટ બીજા દેશની સામે જોવાનું બંધ કરવું જોઈએ. ઓકે. બિકોઝ આઈ થિંક ધીસ ટુ મચ ઓફ કે અહીંયા પેલું આમ થયું એટલે અહીંયા કરવું જોઈએ, અને લંડનમાં પેલું લંડન આય છે એટલે રિવરફ્રન્ટ ઉપર લંડન આય કરો. સન શું કામ કરો તમે તમારું કરો? વોટ ઇઝ ધીસ નોનસેન્સ? નો, આઈ થિંક દેર ઇઝ ઇનફ ટેલેન્ટ, દેર ઇઝ ઇનફ નોલેજ ઇન ધીસ કન્ટ્રી, and there are enough private examples. So if you actually begin to look at private examples in the country, whether it's industry or real estate, there are some brilliant examples in this country. So the knowledge is not a problem, right? I think it's just about making those connections, facilitating the right people to do things. I have found that the biggest paucity in India is technical knowledge of how to do things. આપણું દેશ એવું છે કે એને એટલું બધું કરવું છે અને એટલી બધી તૈયારી છે અને એટલો બધો ઉત્સાહ છે, પણ કરવાવાળા જ લોકો નથી. યુ નીડ ટેકનિકલ નોલેજ ટુ ડૂ થિંગ્સ, અને એટલા લોકો જ નથી આપણી દેશની, એટલે ઓર્ગનાઇઝેશન જ નથી. તો આજે આઈ નો કે લેટ્સ સે કે ગવર્મેન્ટમાંથી ફોન આવે કે કોર્પોરેશનમાં આપણે આમ કરી દેવો તેમ કરો, વેરી ગુડ આઈડિયા. હવે એના માટે કોણ કરશે? somebody has to design it, નો? તો એટલા લોકો જ નથી. એટલે એન્જિનિયર somebody has to supervise it, એ આવડતના જ લોકો નથી. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈ થિંક દેટ નોલેજ પણ બેઝ. આટલું બધું પોપ્યુલેશન છે, આટલા બધા લોકોને ભણવા માટે સીટ નથી મળતી, જે ભણી લે છે એને જોબ નથી મળતી, એન્ડ સ્ટીલ વી ડોન્ટ હેવ ક્વોલિફાઈડ ઇનફ engineers or qualified enough people to do that? Well, I can only talk about it in the context of architecture. So I know architecture, right? Ji. When I was studying architecture, I think there were something like 14 or 16 schools. And then, there was a gentleman who became the president of the Council of Architecture and decided to sort of democratize architecture. The same story, okay, IIM ne democratize karo, IIT ne democratize karo. Fine, there's nothing wrong with it. Within a rapid period, or almost a 10-15 year period, from 14-16 schools, we became 600 schools, right? So you got 600 schools. Where are you going to find the teachers from? So first of all, you didn't have teachers.
So what has happened in the country over the last 25, 30 years is while the quantum has increased, the quality is not increased. In fact, the quality is dropped dramatically. In architecture, I can say this without any doubt, that it doesn't exist. I mean, there will be 4 colleges in this country that are holding up the flag. There will be 20 colleges that are shutting down every year. And there will be 400 colleges that don't matter. Why? Because, I mean, how can they matter? They don't have faculty. So somebody who graduates from a poor educational system becomes a final year student, graduates and joins as faculty. So it's an incestuous circle that keeps rotating. And once that circle starts rotating, as we are human beings, we start finding value in it. And we start telling ourselves, કે ના બધું બરાબર છે બધું બરાબર છે અરે પણ ક્યાંથી બરાબર હોય યાર દુનિયામાં આમ છે ના જેટલું અમારા પાસે અવેલેબલ છે એના અમે તો સારું જ કરીએ છીએ. This complacency that sets in કે અવેલેબલ રિસોર્સમાંથી બેસ્ટ થઈ રહ્યું છે પણ ધી બેસ્ટ નથી થઈ રહ્યું એનું it's ડિસેટિસ્ફેક્શન not even the best, no, it's actually not even the best. So I think we've become mediocre at many levels, and we were not like that. In our rush to expand, in our rush to become big, in our rush to be whatever, we become mediocre as, well, I'm sorry to say it, but as a society. કારણ કે ભારતને ઇન્ડિપેન્ડન્સ લગભગ 77-78 વર્ષ પહેલાં જ મળ્યું છે અને દુનિયા ત્યારે ઓલરેડી જે ગતિમાં હતી એ ગતિમાંથી ભારત ત્યારે ખાસો બધો પાછળ હતો અને આપણે ખાસા ગરીબ અને ડિઝાસ્ટર્સ થઈ ગયેલા બાય દેન જેટલા પૈસા જતા રહેલા એટલે તો તમને એવું લાગે છે કે વર્લ્ડ સાથેની કેચઅપ કરવાની પેસમાં આ પ્રોબ્લેમ છે? I think we've had it tough, right? It was a hard-fought independence of a country that wasn't a country. At the end of the day, it wasn't a country. We are calling it in India, but India got formed, right? There were different provinces, there were different territories. So first to forge a nation together, then to be able to preside on such a diverse nation. I mean, we are 70 European countries put together. Right? Absolutely. So there's diversity, and it's a poor country. So I don't think it's been easy. I don't think that any political party or any politician has found it easy. And despite that, we still are a thriving democracy, and we should be extremely proud of it. Despite that, we've made huge strides in many things, whether it's technology, whether it's medicine. I mean, our doctors are the best doctors in the world. In IT and technology, I think we've done incredible work. So I think there's some areas, the Kumbh Mela. I mean, this recent Kumbh Mela for me is an Oscar-winning Event management. event. I mean, 66 crore people. I mean, give or take, 60 crore. It's half the country. Half the country to come to this place with limited incidents. જે ખાલી 70 લાખ લોકોની કેપેસિટી હોય ત્યાં આટલા બધા લોકોનો ઇનફ્લો આઉટફ્લો. Our ability to manage is great. But our complexity is also quite a lot, right? And in that complexity, the lowest common denominator of what is required always gets served. But now the country's aspirations are changing, right? So while, you could earlier talk about roti, kapda or makan or sabke liye makan and Jai Jawan, Jai Kisan and, so all those naras that happened, which are political Earlier naras. times. I think we've passed that stage now. And, today, yes, there are problems in education. There's problem in rural, healthcare, whatever it is. But I think we've done huge progress. And the country is now aspiring to be there amongst those that matter. And wherever it really is, we've managed to do it. So when you look at our airports, they're not bad at all. I think some of our airports are better than a lot of airports all over the world, right? But that same attitude, we are unable to percolate into our cities. We are unable to do it in many other spheres of life, in the quality of our municipal education, for example. In the quality of our healthcare services. I mean, it's not that the doctors are not trying. I think they're doing a great job. But to really get good quality healthcare across the country is a problem. So, I don't think there's anyone to blame. I think we're just a very complex country. And in that complexity, I've always believed that when it's such a complex problem, then you don't run, then you walk. And you do one step at a time and you do it well. And I think that we've forgotten. We've forgotten to do one step at a time and to do it well. We are in a rush.
don't need to be in a rush. And some things, sure, you can be in a rush. I mean, some things for political reasons, you want to do it, fine, you do it. But there's so many other things which are building blocks of our society. And they cannot be done in a rush. You have to give it time, and you have to tell bureaucrats and you have to tell ministers, okay, it's okay. I mean, it's okay that you will not open 20 projects before the elections. That's fine. So long as you've done work that really creates the structure of this country. તમે આપણી આસપાસ જે બિલ્ડર્સ કામ કરી રહ્યા છે એમાં પણ આ જ ગતિશીલતા જુઓ છો, આ જ ચિંતા જુઓ છો એની ડિઝાઇનમાં? Ahmedabad is doing pretty well. Ahmedabad, I think, as real estate goes across the country, I think Ahmedabad is doing very well. Now Ahmedabad, જે નવા જે આવ્યા છે, they're all very young. A lot of the developers are now very, very young developers. And I think they are sorted. I mean, they are in no rush. They're willing to do one or two projects, but do it really well. So I'm very impressed with the real estate quality in Ahmedabad. It's far superior to anything that I see in the country. It's value for money, sensible stuff being delivered. They're not slapping Italian marble just because somebody wants it. We still have quota stone, which is great, which is great. But our bedroom sizes are right. Our toilet sizes are right. You go to Bombay, you got Italian marble, and you can't sleep in the bedrooms. I mean, what's the point? So no, I think the real estate community in Ahmedabad is doing fine. I think even as an organization, I think they really do try and do something for the city. There is genuinely a certain degree of enthusiasm. The government should just, enable them, tap them. I think they will deliver. They will rise up to it. તમે જ્યારે એવા બ્રિજીસ જુઓ છો કે જે દિવાલમાં પૂરા થતા હોય, કે આમ બે બ્રિજ આવતા હોય ને વચ્ચે આમ હાઈ વોલ્ટેજ લાઇન જતી હોય જે પાછળથી ખબર પડે, અથવા તો એવો બ્રિજ કે જે સીધો 4 રસ્તા પર ઉતરતો હોય, આવા બધા ભગા જ્યારે તમે શહેરના જુઓ છો, અથવા તો હમણાં તમે જોયું હશે અલગ અલગ 4 રસ્તા જે છે એ અલગ અલગ પ્રાઇવેટ ક્લાયન્ટ્સને આપી દેવામાં આવ્યા છે કે જે પોતાનું રેપ્રેઝન્ટેશન ત્યાં રાઉન્ડ અબાઉટની ઉપર કરે. આપણે જે શહેરની પોતાની આઈડેન્ટિટીની કે એની વાત કરીએ છીએ, એવે વખતે તમે જ્યારે આ બધું જુઓ છો ત્યારે તમારી મનસ્થિતિ શું હોય છે? તો બહુ જ વર્ષો પહેલા, I don't even think you were born then, but many, many years back, HL કોમર્સ ઉપર એક ફાઉન્ટન હતું જે પેલા ડબ્બા પાણી પડતું હતું. That I had done in 1988 or something. મેં જોયું છે, હું નાની હતી ત્યારે, પણ મને ખબર છે કે એકમાંથી પાણી આમાં પડે, પછી એમાંથી પાણી બીજામાં પડે, અને કલર્સ હતા. And people used to come every day in the evening and stock up and it would look and fun. So I think these traffic islands, these spaces are abilities to demonstrate either vignettes of nature or water or even art. It's like, do I have a problem with it? Not at all. But if there is art, then you will not have a problem. No, I think some of the ones that have happened next to the office right now, which is on that Charasa, which is that Calder sculpture kind of thing, it's quite pretty. I mean, it's quite nice. The one the windmills that has happened. So some of it's good, right? I don't think, in the ideal world, what should happen? In the ideal world, the corporation should have a set of 3 people who are artists or whatever, people of taste. And the proposal should go to them and they should opine on it and say, bhai, tu avu nahi kar yaar, tu avu kar, ke beije waqt kar, and give permission. This is the ideal world. In the lack of the ideal world, you could be seeing far more horrendous things than what you're seeing right now. Right? And you have to be thankful for it. Right? You could be seeing stuff that... તમે મીન કરો છો કે તમે sarcastic? Well, I'll tell you this. If I look at the kind of traffic islands that have come recently, I'm not particularly unhappy with them. તમારા ઘરની બહાર જ પેલું એક કોરોના વાળું એક આખું સ્ટેચ્યુ. But that's horrible. That's horrible, right? That's really, really bad. A lot of the artwork that happened because of the municipal corporation got that done. Could have been better. But you remember Darpan Paase, there used to be brass vessels. So that was quite nice. So I mean, the city, Baroda, you look at Baroda, right? And you look at the traffic island in Baroda with, the Chakli banyan circle, tree, the Chakli circle, the banyan tree, the hibiscus. It's great art. Actually, some of it is really, really great art. So I'm not
the Genda, which was my father. So he did it with Narottam Lohar, which was Sayaji Ayan's icon. So it's not that it's always bad. And this is without regulation. Imagine what can actually be bad when you don't have regulation. You could get much, much worse people. So according to me, people are doing their best. અને આમાં બધા તૂટેલા પુલ ને આ બધા પુલવાળા એક્ઝામ્પલ્સ જ્યારે તમે જુઓ છો પાર્લામાં પણ મુંબઈનો પેલો આમાં ખોળ શેપમાં એક પુલ જે એકબીજાને મળ્યો જ નહીં વચ્ચે I 4 heard that ફીટનો story. I don't know about it. So I think કારણ કે સામાન્ય માણસ તરીકે ના અમને પણ એવું લાગે છે I કે agree. અને આ પેલી ઉતાવળવાળી જે વાત છે ને, આ મેટ્રો એક લેવલે બૂન છે અને એક લેવલે આપણા શહેરોને ખતમ કરી નાખ્યું છે. અને ઇટ્સ અ કોસ્ટ એન્ડ ઉતાવળ સ્ટોરી, નો, કે તમારે અંડરગ્રાઉન્ડ મેટ્રો કરવી હોય તો તમને વધારે ટાઈમ લાગે, વધારે કોમ્પ્લિકેટેડ છે અને વધારે મોંઘું થાય અને તમને જલ્દી કરવું છે. એટલે આ બધા ઇન્ડિયનના શહેરની અંદર આ મોટા મોટા કોન્ક્રીટના પાયલોન થઈને ઉપર મેટ્રો એટલી સગવડ તો છે લોકો માટે, ડેફિનેટલી સગવડ છે. પણ એ તમે આજે તમે શું, એટલે વોટ ઇઝ ધી આર્ગ્યુમેન્ટ કે ભાઈ તું આટલું કમ્પ્લેન કરે, જો ને કેટલા લોકોને સગવડ થઈ. અરે બાબા, હા લોકોને સગવડ થઈ, હું માનું છું, પણ એના સામે તમે શહેરને એ લેવલે બગાડી નાખ્યું છે કે હવે સુધારવાનું પોસિબલ જ નથી. તમે શું કરશો? થોડું મેટ્રો સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં ઝ્યુરિકમાં જ્યારે મેટ્રો કરવાની હતી, ધ સિટી વેન્ટ અરાઉન્ડ એન્ડ વોટેડ of how the metro should be laid. And some parts of the city, they said that we'll get tramlines on top, but on surface. Because we want to see our city, and sometimes it will go underground. Delhi, I think, did it well because that was one of the first examples. But you look at what is happening across our cities and towns, and smaller towns. So we are in this whole progress narrative, the bridges, unnecessary flyovers, which will never solve the traffic problem. It will પણ never. આવો બેસિક કોમન સેન્સ તો એ લોકોની હોતી હશે ને જ્યારે એ લોકો ડિઝાઇન મેપ ઉપર જોતા હશે અને ડાબી ને જમણી બાજુ શું છે. એનો પ્રોબ્લેમ એવો છે દેવકી, that last mile connectivity and robust public transport system is the only thing that cities can do. So when you start going to a New York or a London or a Paris, none of us take cabs, right? I mean, we are happy to travel by the metro or the trains or whatever that it is. Why? Because we've got a very robust metro system. તમે ઘરથી બહાર નીકળો 3 મિનિટની અંદર you can go to a tube station. Wherever you want to go, that place will be a 5-minute walk, 6-minute walk, 7-minute walk. Nothing more than that. So which is why, and it's very well maintained. It runs on time. Which is why populations don't use cars. Now, in the context of India, we're still in that stage where owning a car is still a matter of prestige, which it should be, because, you know, if you're making a money, the first thing you will do is to either buy a car or a small apartment, but you will buy a car. Till we get our public transportation system well, our problem રહેવાનો જ છે અને traffic is not getting solved. અને આપણામાં પેલું quick fix નું છે. Either you spend effort in building the blocks of public transportation, or you build 2 more flyovers very quickly. એટલે એટલીસ્ટ ત્યારે તો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય. ધારો કે આર્કિટેક્ચરના કોઈ સ્ટુડન્ટ્સ અત્યારે આ કોન્વર્સેશન જોઈ રહ્યા હોય તો એમને માટે કયા એવા ગુણો છે કે જે એમણે આવનારા સમયની અંદર યાદ રાખવા જોઈએ? I think what does an architect do? I mean, anything that is a building is not architecture. So just because that's the easiest thing to do in the world, right? કે તમે 4 દિવાલો કરો, ઉપર એક સ્લેબ નાખી દો, બારી બારણા કરી નાખો, એ તો કોઈ પણ કરી શકશે. અને એના માટે આર્કિટેક્ટ બનવું જ જરૂરી નથી. પણ આર્કિટેક્ચર ઇઝ વેર યુ કેન બિગિન ટુ ટેલ abstract stories of some kinds. And there could be any abstract stories. Or you could begin to talk about life and future in a manner in which it can become a better society. That is the purpose of architecture. At some level, yes, the purpose of architecture is to give shelter, and that's your primitive and primeval sort of purpose, to give shelter from the environment. But in the act of giving the shelter, how does it dignify the soul? How does it celebrate the mind? How does it make you think about life differently? I think that is the role of architecture. Now, that role schools and colleges will try and teach you, but schools and colleges at the end of the day are 5 years, and there are many other things that they have to teach. So as is famously said, architecture can never be taught, but it can be learned.
It doesn't matter how much teachers will say what they will say. But finally, you'll have to learn it. And I think to learn it, I think to begin to have a certain empathy, a certain worldview of life is absolutely critical. Now, you can't get that worldview by just sitting in one place. You need to open your mind to look at everything that is happening around you and reflect upon it. And what that everything that happens around you is not just કે હું રસ્તા પર જઉં છું ને આ જોઉં છું કે પહેલાં કોઈ આમ કીધું એટલે મેં સાંભળ્યું. But to really dig deep in the pages of history, culture, art, poetry, philosophy. અને એ બધામાં તમે રસ ના ધરાવતા હો તો સાચા આર્કિટેક્ચર કરવું અઘરું છે. બિલ્ડિંગ બની જશે પણ આર્કિટેક્ચર નહીં થાય. અને એના માટે યુ હેવ ટુ બી પાર્ટ પોએટ, પાર્ટ મેસન, and only then can you become an architect. So I think for all of us, I mean, not just for young students, for all of us, I think it's good for us to be reminded each day that we have one of the most beautiful professions, because you can create poetry that will stay forever. It's not ephemeral. It's not something that will vanish after somebody has finished reading it out. It'll be there in the pages. But you really have spaces that you can occupy, right? And that's why when you look at some of the older buildings or even some of the modern buildings, why do they touch you in a certain manner? Because I think that they try and reach deep inside your heart and tug your heart and pull it out. And you feel it when you go to these places. And that's the job of architecture, to make us feel first and make us think about life better. So all I would suggest is that in this race to become, quote unquote, architect, કે હું આમ કરીશ ને આટલા પૈસા કમાઈશ ને આટલી મોટી બિલ્ડિંગ કરીશ ને આટલી નાની બિલ્ડિંગ કરીશ કે whatever, I think એ બધું ખોટું છે. To really learn to write poetry in spaces is your first and fundamental job and responsibility. And I think to try and learn what that means is not a function of scale. It can be the smallest terrace in the world. It can be the smallest whatever in the world. Poetry doesn't require 100 pages. It reads 5 lines and that's all it needs. મને લાગે છે 22 વર્ષની હતી ને પહેલી વાર ભારતની બહાર ગઈ હતી અને લંડનમાં બકિંગહામ પેલેસ આમ બહારથી આમ ચાલતા ચાલતા જોયો અને એ પીળા પથ્થરો ને જે રીતે આમ આખું બંધાયેલું છે, આમ બાળક જેવું જ મગજ હતું, પણ એ જોઈને એવું લાગતું હતું કે આખો દિવસ અહીંયા બેસીએ ને તો આખો દિવસ આમ આની સામે જોઈ શકાય. કંઈક આમ એવું કંઈક છે કે જે તમે આમ જોયા જ કરો ને તમને એમ થાય કે હજી તમારે વધુ જોવું છે. હિસ્ટોરિકલ એવી ઘણી બધી જગ્યાઓ છે કે જે જોઈને તમને આવી લાગણી થતી હોય. મોડર્ન વર્લ્ડમાં બનેલી એવી કોઈ ડિઝાઇન્સ ઇન ધ રિસન્ટ ટાઈમ્સ લાસ્ટ 100 યર્સમાં તમે જોયું હોય જે તમને જોઈને એવું લાગ્યું હોય કે આ જેટલું જોઈએ ને એટલું વધુ જોવાની ઈચ્છા થાય છે. અમદાવાદ એક નસીબવાન શહેર છે that we have some of very good examples of modern architecture. એટલે તમે મિલોનર્સ એસોસિએશન તમે જાઓ અને ટુ સી વોટ કબૂઝિયા ડીડ વિથ વોટ અધરવાઇઝ વોઝ અ વેરી બોરિંગ પ્રોગ્રામ. મિલોનર્સની ઓફિસ છે. મિલોનર્સની ઓફિસ આજના તારીખે તમે કોઈને કહો કે આ મિલોનર્સનું ફાઉન્ડેશન એમની ઓફિસ બનાવવાની છે, શું કરશે? 4-5 માળાની બિલ્ડિંગ કરશે, કાચથી લપેટી લેશે, 4 લિફ્ટ મૂકી દેશે ને પતી ગયું ને. બટ ધીસ વોઝ ધ બ્રીફ એ જમાનામાં. To imagine this whole ramp that would go to a void, that would look at the river, that would make this whole passage of the movement from the city to nature. Okay, to think of it for a Millowners Association office. You look at IIM done by Louis Kahn. I mean, it's poetry in brick, and we all know its value. You look at some of Korea's work in Ahmedabad, Gandhi Ashram being, a good example. It's not that only the past was there. I think there's a lot of work. And internationally, of course, there's a lot of work. I mean, whether it's Peter Zumthor's work or Caesar's work, there's great work happening. And there's great work happening even in India.
It's not that there's not great work happening in India, but it's happening in the private realm. It's not necessarily happening in the public realm. And I think you need that kind of work in the public realm because that's where it can touch people. It's of course great that you do it in the private realm, but it'll touch a limited number of people. કારણ કે અત્યારે આપણે ભારતના એ પ્રકારના જે પણ આર્કિટેક્ચરની વાત કરીએ છીએ અમદાવાદને બાદ કરતાં એ મોટા ભાગે પબ્લિક રેલ્મની અંદર તો એ છે કે જે કાં તો બ્રિટિશર્સે બાંધ્યું છે નહીં તો મુગલોએ બાંધ્યું છે અથવા તો તમારી પાસે મંદિરો કે એવી પ્રકારના સ્થાપત્યોમાં કે ગુફાઓની અંદર છે. ના એવું જરૂરી નથી. અમદાવાદમાં ઓડિટોરિયમો બનાયા છે ઓલ્સો, એન્ડ as you know from Tagore Hall to the one that is on પંડિત દીનદયાલ Pandit Diyal. It's a horrid piece of architecture, right? It's horrid. I mean, it should be demolished and they should build it all over again. It's that bad. So, it's not that public buildings are not built. There are many public buildings continuously built. You don't register them because they're so badly built. They all had the power of becoming something great. The Pandit Dindiyal Auditorium, which sits on a very important road in Ahmedabad, could have become one of the most poetic buildings if you wanted it to become, right? But no, what did we do? We created a rotten place. મેં પરેશભાઈનો ઇન્ટરવ્યૂ કર્યો હતો કારણ કે ત્યારે એ એમપી હતા અને એમની એ કહે છે કે મારી નિગરાનીમાં બન્યો છે હોલ અને મને એની ખૂબ શરમ છે. કહે છે કે હું જ્યારે મને એટલો આનંદ હતો કે હું એક એક્ટર છું અને હું એક થિયેટર બિલ્ડ કરાવી રહ્યો છું ને કે હું મારી સેકન્ડ વિઝિટમાં જ્યારે આવ્યો ત્યારે એના નળ જતા રહેલા, એના ટાઇલ્સ તૂટી ગયેલા, સ્ટેજની ઉપર પગ મૂકો તો પગ આખો અંદર જતો રહે ને મને એમ થાય કે મારા હોવા છતાં જો આવો હોલ બન્યો છે તો એટલે એવું નથી કે આપણા દેશમાં નથી, બિલ્ડિંગો તો બને જ છે ને, કેટલી બધી બને છે કે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન નવી પોતાની ઓફિસીસ બને છે, સ્કૂલો બને છે, લાઇબ્રેરી ઓછી બને છે, ઓડિટોરિયમ ડેફિનેટલી બને છે, parliament buildings get built. So it's not like the country is not building. The country is building quite a lot. The question is... What's your take on the new parliament building? Well, Bimal is a friend, so... I think it was he's a dear friend, so... but... I think that it was an opportunity missed. So here you had a feudal, monarchical sort of symbol, right? At the end of the day, whether it is the president's house or whether it's the old parliament house, the legacies of the British. And for the first time, you had this incredible opportunity. And I think it's an incredible opportunity. Independent India ni first avi big opportunity. Any country, for any country to build a parliament building. I mean, how many countries have built a parliament building in the last 100 years, right? Germany has, Canberra has. I mean, they're Not many. They're not many. And for a country of India's size to say, okay, let's build a parliament building, just imagine the possibilities that open up. And here you could really do an ode to the idea of democracy. It actually could be that. It could be a whole new way. It could be the biggest narrative of India. It could be India's biggest narrative. Look at this country with all its sort of complexities, with all its sort of diversity. The biggest democracy in the world, one of the biggest functioning democracies in the world. And look at the kind of building that they've made. It's not like any feudal parliament building. It's not like anything like that, right? And here is this possibility. The intellectual challenge was dismissed. And again, because we were in a hurry. We wanted to finish that building in 14 months or 16 months or 17 months. And in that time, it's not possible. It's not possible to sort of reflect upon the possibilities, test possibilities, try possibilities. It's just not possible. In that time, all you can do is be efficient. And put it together. So, it's an opportunity lost. It could have become the biggest beacon to the world. છેલ્લા 50 વર્ષની અંદર બનેલા એવા 3 monuments or buildings or bridges that you are proud of, કે તમે કહી શકો કે ઇન્ડિયામાં જે આ 3 વસ્તુ બની છે એ બહુ જબરજસ્ત બની છે. Difficult. As public buildings. જી. I thought a lot of work that Korea did in the public space was valuable. I have great regards for it, for the conceptual positions that it takes.
So Bharat Bhavan, for example, I've always believed is a great conceptual project. Really done. And Vajpayee at that point was involved in it. To make a non-building that sits on the edge of the lake and disappears and hides and makes its terrace its point of arrival. Beautiful. Conceptually brilliant. So I think that was a great project. I'm not a big fan of it, but nonetheless, I believe that the Jawahar Kala Kendra is a good building. I'm not a complete fan of it, but I like the conceptual idea of the manner in which you take the organization of the city, you look at the planetary positions, and you take that inspiration from the way Jaipur was done by Jai Singh, and then you sort of try to bring this idea into this building, and you make a fairly vibrant building with a set of courtyards that is right for your climates, it's climatically right. It's evocative. So that's a nice building too. I think a lot of the work that Kanwin did was brilliant. So if you look at Atira, I mean, now we don't respect it, but at the time when it was done, and just on the turn of the Bauhaus movement and modernism and what that meant in India, Atira is a fine piece of architecture. It's a fine, fine piece of architecture, and we don't value it enough. Some of the IITs that Kanwin built, I think, were excellent stuff. Doshi's School of Architecture building continues to be a marvelous piece of architecture. So it's not, I mean, there have been buildings. There have been great buildings in this country. We don't take care of them. We let them rot and ruin. ભારતને રિસન્ટલી કારણ કે તમારી વાતની અંદર એક આર્ટિસ્ટ બહુ જ છલકીને બહાર આવે છે. ભારતને સૌથી મોટું અત્યારે જે ચર્ચાસ્પદ જગ્યા જે મળી એક આર્ટ હાઉસ તરીકે એ એનમેક છે મુંબઈમાં. Yeah, I've not been there. એની ડિઝાઇન વિશેનું તમારું કોઈ ઓપિનિયન? Well, I've not been there. My wife has. And she has told me not to go there. So I listened to her. Great. Yeah. This is a wonderful conversation. Yeah. Aniket Bhagwat sir, તમારો ખૂબ madam. ખૂબ આભાર કે તમે આટલો સરસ સમય અમને આપ્યો. Thanks a lot. અને it's the pleasure is always of the narratives in which you share your story, but at the same time how honest you are in that conversation. And get into trouble. Perhaps. So that's a problem that both of us are facing for a very long time. So that's a good problem to have. That's a good problem to have. That's a very good problem to have. No, thank you very much. This was fun. And thank you everyone for listening to this rather boring stuff, I'm sure. But nonetheless, I hope you guys enjoyed it. Thank you. Yeah, sir. thanks a lot, guys. Thank you, sir. Thank you.